kanisa yato ete ekero tokwena ni maikiye bachake ibada chigendete kumyoka bona abasani bako basigo barabangi ona teko babiya abantu banka etokenga abageni barure isko nandi banyore nga ntoro ikaransa. Kwa hivyo naomba tafadhali kila mmoja wetu familia, naomba familia iwe kwamba mmekaa, na wale ambao mnatazama mwili tafadhali tufanye hivyo na tupate nafasi ya kukaa. Asante sana kwa uimbaji wale ambao mmefika. Tunashukuru sana kwa sababu mmefika kufariji familia, na kwa njia ya kipekee tunawashukuru kwa wote wale ambao mmefika mapema. Alright. Damaklin Mura adusino gotero kuya sana nande nganchire mwariga ngina indi yewono adusini amono gotera na ningependa kutambua uwepo wa Pastor Edward Masagege. Good to see you here, sir. Karibu sana all the way from Bubasi. Amekuja tu kufariji familia ya the people's president ambaye Mungu aliona ni vema akaweza kupumzika kutoka dunia hii. Kwa sasa wacha nimkaribishe Damaklin Mora atubariki na wimbo, alafu kisha baadaye tutaendelea. Onya kwa yendenerega ikageire gutera na abasabire kamoranje oche gwerikia mwananchi na ande buna nali eira igonko bali baga korengana buna mwaika mapema buna mokonyorwa chinga kichiri chogotera chigoika niriekero moko ngasa mono aiche onko baligereria na batebikoraga nyake. Lakini kwa sasa wacha tumkaribishe Damaklin atubariki na wimbo. Ikiwa wewe ni mwimbaji ungetaka kuimba, naomba ujiandikishe pamoja na mimi mapema. Hapo mbeleni itakuwa vigumu sana kukupatia nafasi kwa sababu wageni wa the people's presidents, the friends ni wengi sana. Thank you so much Damaklin, karibu sana. God bless.
Asante sana, asante sana, asante sana mwimbaji. Mungu akubariki kabisa. May God bless you so much. Asante sana. Tima etigo se omolisia gwe kaniso ikire. Panyo molisio ikire, ontagete monge nekeri nga molisio ikire. Tomoeri vaga atusomere kifungo tuchake. Merubelio yeri tukuria lero gere emenge mono. Na igonta kitoteme tororenga ngokonya tugichinga ki. Yes. Abasani boa omoske boas oyorarire. Yes, mwesi bali moikirega iga ntagitembali gani moche mapema iga bali morero goraria. Vile nilikuwa nimesema yule ambaye atanisaidia na kufikisha ujumbe kwa our service provider wa mambo ya jikoni wa kupakua chakula moikora ama tena moikabwa basamaro so abo moiberania ono na beko nyarekana abantu basoka ko jikoni bwango igona asabire moiko ibono bo basamaro turayo teneni akaigo abantu bali barogoroga jikoni bono tafadhali yule ambaye ako kitchen naomba sasa ufunge kitchen kabisa. Watu wamechelewa, wala ambao wamechelewa kufika watakula baadaye. Yes. Naomba tu. Jamani sana. Na bwana tebanga endagira nimbe ndagire kerero abantu bakoragira biba. Kuna mtu ambaye amekula chakula akasahau simu yake. Kwa hivyo tafadhali ingia kwa mfuko wako kama simu yako imepotea. Utakuja hapa hivi uniambie hiyo simu yako ni aina gani, make ni gani na ni chakula gani ulikula pale juu ndio nikupatie simu yako. Oko ni famote venga endagera menu ya engi kiarengo. Engo konjarengo, omochere no rengo, osine chingende. Oko ni famu na kwa simu. So wala ambao mmepoteza simu yako tafadhali utakuja hapa kwangu uijukue. Iwanda iteko confirm somanya usumulishi ikire. Onyo molista raika bado. Onyo molista raika nanchire. Chikwaye onyo kwaye ndio sineri ikirega. Ndate moche mweli kibono iga. Onyo kwaye ndeneri ya ikirega na andi na promise na tebanga igonko bali baga in terms of chinsa chirimo ikire mapema. Ngai katonzari. Katonzo ngayari, katonzo kuja. Katonzo kuja. Hawa ni waibaji ambao tutapatia nafasi hata hapo mbeleni kwa sababu wamefika mapema na tutawapatia priority in terms of vile wamefika. Kwa wale ambao mnatutazama kutoka pale mtandaoni, tungependa kuwakaribisha katika ratiba ya siku ya leo, siku ambayo tunampatia mkono wa buriani shujaa, jamaa ambaye ameunganisha dunia nzima, Boaz Ogeto, ambaye alikuwa anajulikana sana as the people's president. Wale ambao mmesafiri kutoka mbali na karibu, team Nairobi, team Gusii and team diaspora, tuna county ni ya Nyamira. Asante sana kwa kufika. Kwa sasa wacha nimlete jamaa ambaye anaitwa Katonzo. Katonzo atubariki na wimbo mmoja. Tukiendelea kujiandaa kukaa na kungoja our elders atufungulie na ombi na kisha baadaye atubariki na neno.
Tusikie kazi ya Katonzo. Katonzo karibu. DJ tupatie kazi ya Katonzo. Zima nini? na koiriri bagario mwario ochegega bwiriki titaka chingi kurubono iga nkomwatore omorisi agwe kanisa atusabire atusomere kefungo tuchake omoroberio bwiri tukoria rero officially. Katonzo nafikiri sasa vyombo viko sawa? Yes. Very good. Sasa naomba tafadhali check one. Kama kuna shida ya mitambo naomba tujue shida ni nini, ikiwa tunaweza zuia tusiwe na itilafu kwenda mbele itakuwa vizuri. Bali moranga na ase mitambo kamoranche
Kaengo Libaga, wale fundi wa mitambo wakaweza kushughulikia, kwa sababu tukiendelea hivyo itakuwa tunakosa heshima ile ambayo inastahili kwa sheria siku ile. Katonzo, karibu sana. Katonzo karibu. Yes. Muyana say yes, Nerenchereke no bogima, Nerenchereke no bogima. Hallelujah. Yo montabe como sin yo move, naindo chaka colera. O montabe como sin yo move, naindo chaka colera. O montatara Rwanda Burundi koligelio yo munyanabi. O montatara Rwanda Burundi koligelio yo munyanabi. Anyobe kiro mosinjo move, senkayaye. Anyobe kiro mosinjo move, senkayaye. Quererio goria moncho keire, naindo chaka colera. Quererio goria moncho keire, naindo chaka colera. Robe ana say eso, mosingo muyana say eso, nerenchereke no bogima, nerenchereke no bogima.
Yesu Musingo muya nase Yesu Nere tiragende rohima Nere tiragende rohima Yesu karo musingi mangana onigare nwe 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 Amen, amen, amen. Thank you so much Katonzo. Na kanisa tunasema amen. Mwate wa mina kaki kanisa. Kanisa tunasema amen. Amen. Biya mono sana. Omosingi omuya ni gogotoka asemo. Ase Yesu. Na ekerora ase Yesu une familia. Ekerora ase Yesu una omontonde wensi olia amangana oni gare nywe. Asante sana ndugu Katonzo. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri. Nikiendelea na tebiwe omurisho itugwe kanisa onyorirwe. Murisho ndenara mupastor ndenara. Nyakoro mupastor mukyo koboko igoro. Kanisa yao ntebe ngayiria. Nyakoro mupastor mukyo koboko igoro. Mupastor nara. Ah, very good. Mupastor njugocha. Mupastor njua gocha galioka. Nchu mupastor. Njugocha galioka igo. Ya mupastor njugocha. Bono maite na beo the grace na beo gocha yara benche ngabune igo. Tukiendelea, ningependa tuko na waimbaji wengi sana. But before nilete waimbaji, ningependa kutambua uwepo wa the area assistant chief, Chief Kibirichi, sublocation, assistant chief Moses Onchawa. Asante sana Bwana Moses Onchawa. Tunakutambua kabisa. Mungu akubariki. Mungu akubariki kabisa. Asante sana Bwana assistant chief. Igonta etekwana na litangazo likubuatia. Lero nigo tolega igasingincho yoko muamasikani omwelio omosike boss ogeto oyo manyekani tabuna the people's president. Na asiri tukoria lero igonta gete omorobili bweli tukoria lero obo motoereru gwetani merobili yonsi yakorekanire asiri robali yagusi. Asingenje yaki amasikani yomongwana boss abwate gochia sekero mundu asigeto monene no moke ituko ndiyo boss yagoserte mundu n'abantu mwensi bari mwachirega igonta etekoba a disclaimer. Hakuna yeyote ambaye ataruhusiwa alete mambo ya kutatanisha na kusumbua mkutano wa siku ya leo. Bali mwensi mwachira onye kwe konyarekana ngangu aseneti kwa monesimi familia mbachorete omonto yomo oyibana ndatega iga ogwaka chibicha bantu mbaro banjete waka omubere woyo nyagusira bana kuyonjokana ni asemetandao wonta tengo kurere mapema buno konyorekana nesimi okona waka chibicha olinyagusira asenge njoma eta bantu amatuka ya lero go bari content creator yani gata etabe kibicha nyagusira omutandanya go terror. Please na abasabira samasikani onsipi omoiberania insena nakogenda asimo kutano bwo chocolate siasa na mangana ngam konenga bunejo igo chiko bagoraga na ande chiko bagora sawa sawa ono igo tolendane nto basoko salia egakogera etimu ya security regaiga igo bwate information yeyu onye gogo chonania osoke isiko yomorobelio yo makosa iko kwako na itakuwa mingi sana. And thank you so much our security team led by the area OCPD OCS na kikundi kizima ambacho kinatupatia security. Tunawashukuru kwa sababu mmefanya kazi nzuri. Kutoka jana tumekuwa na utulifu kabisa kwa familia ya mzee Ogeto na Omongi na Teresia. Kwa hivyo tunashukuru sana. Kwa sasa ningependa nimkaribishe pastor. Na yumo pastor yale. Pastor nana inchugo chikoranja. Karibu sana Mosombo Nyasai. Mo pastor huyo thank you so much. Elder Ntereba Kuruase Center ya Geteni ekanisa ya Geteni 70 Day Adventist ne renta itakuwa libagiri atusabire atuariganirie kefunge kienge
alafu kurwa bwo mane kwariga ni chikwaya chirega chinyare koremia familia ase chinyomba chobo chenu rugoraria ntubwate chinyomba abokorra akanyomba nkaro kare akabariri anto bari bekenyoro ego monarete chicho chiri chinde akine chicho chito tubwate rere chiri chimbaririga chinkeiga muchiro chiro goraria bono igogo korra to basa korra ngakiri ni ngento kia bigwe kebaririga nkieke karane tangi ya maji yaya erine nyumba yobo chenu ande keroko endororo machiko na maragonaro arikire kunoko yetumia bono tari erie ya tro what erie boroigo mata magagaiga ne familia na ekanisa bapasta abona VIP so igona asabira cyumba cy'oboraria amiri cyumba kiricia cyobo chenu kamoranche tubwatie utaratibu huo. So elder, karibu sana na asante sana kwa sababu kanisa mmesimama na familia, mumewafariji, mumewaombea tangu ule wakati tulipata habari kwamba ndugu Boaz ametuacha, mmesimama na familia kabisa. Na tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Na kwa sasa elder, ningependa kukupisha utuombee, utubariki na fungo, alafu kisha baadaye tutaingia katika kipindi cha nyimbo. Cousins wote mwabori gumotira uchirogorogari chikasi ni chonse tira kuchirogorogari kamora ncha bwango mokore na ande mwirana gocha. Asante elder, karibu sana. Mpiyamano Master of Ceremony abantu baminto abutuacha asokwale kwa mwale wapo asina bakwanire mpiyamole nyuma ntara soma lingana lyo manene asiteka chinga na boli wa na Master of Ceremony na bonta keteko te abanga Nyasaye obeiro muya ngane yakere akwane getenga po asie keno ralire na bo bune kanisa na into tu aba to kobolia ensemo ya busimono asoko ba senkeye asomotinyo yo mama nenus waikaranzira to kunya koraninga na Nyasaye na koremi mu ngunditera siama na bantu bae Nyasaye keno beiro muya goikari tukuria igoro ekero twaroje po asia goika kurwa ensi ali America na kobaiga sengencho yesa muri ayo moerio nganchere kiagera po asi no musani onoime na po asi ni tutu amokini asamangana yo Nyasaye yumatararu wagenda senseri ya America so kwerigeria po asi tuabere tokumokini atuomorokererie njara yo komenya na kumorokererie njara nyale kumuiruka Nyasaye igo po asi ekera chagete kurwara igo tate goteba ngo muntu mutangani agerete simi ninche nandega ngakire tokorera akamboria ngana atwariro mochando nekere narigerere iwe na abanyagitari nigo bantebiri go gonda amenye emetienyi etano nomo tugakoro gusaba nere kinde kanisa aria tugasaba nkamote poasi abona abanyagitari bakwanire lakini Nyasaye nabwate ngana arakwana yo moeri asobugima bwao na bonta de tesfa so bosubweino ngagesto kwana na poasi metinyi sitaetwe na goikabono ega pause ka korara nigo poasi abamoyo asomwa koyomo amonenusu bwana ziviwe igengane elio manene ale gukwana nero yabaye ngencho wetani ngana abanyagitari ibale gukwana poasi na menyo kali no bwoba lakini rende butaguisaneka ngakirinya kia Nyasaye ale gukora kiabeire bono nganchere kamara nche ikiagera nsanga mona inwe ingane yemo ikurwa ise gitabu gya Isaya 38 okorwara gwa pasi no gukwaye nenchera aitwa matuko igokwange nyoretie igitabu gya Isaya 38 asomorotio yo motoko soma orokorokwa Ezekia no morotio nyoreto bugambi kurwa ise Manase na Ezekia engakia kugamba nigo Isirali ko ya soirwa asomusunto manene abaisirali bakarawa na Manase oyo lenge Ezekia aso okorige Nyasaye chingao Ezekia akabagachire ebisasimiro bitarenge biribya bya Nyasaye ole moyo agatagoro biribya Nyasaye akaliplace ne bisasimiro bya Nyasaye wao na akabeka asamatabau ndeli agachika abantu basasime ebinyasaye ebi Ezekia agago so kugamba karobo gambe kurwa ise Ezekia igakoriye ngana ya maso bosibwaye
oteba ng'a ninkore ari Nyasaye nchikire nkore asokore tobosera bogosasima ase Israeli. Bono Bibiliya egoteba ng'a Hezekia akarwara. Nekera arwara Nyasaye agatoma omubani oye oyo okorokwa Isaya. Acha amotebi ng'a Hezekia kwarwarire lakini oborwairo orwarete tokowena goikokwe. Igo Bibiliya egonteba bono Nyasaye ng'a Hezekia akanyora amang'ana aya agaonchora obosi bwaye gochia ase ekona agasoa komorera Nyasaye na komoinyoria amoinyore ase amaya akorire. Twasoma ng'a amaya nare Hezekia akorete iga atagorete bisasi bibiri ase konyora abekire Manase byogosasima na akaruti Nyasaye chiri chiabeketwe ororo akereri Nyasaye gwekena ase Israeli. Bono garera ng'a Nyasaye koranche ong'inyore naende obe gokoinyora amaya nabeire ngokorera. Bibiliya ateba korosoma gitabo ekio 38 ya Isaya Nyasaye akaigwa ogosaba gwa Hezekia agakorera. No omwene naende agatoma Isaya oria okomotebia genda otebie Hezekia ng'ana igoro ogosaba kwaye nokorera kwaye. Lakini uchumba yarwete ritang'ani igo yare goteba Hezekia ngokwore tokowena echokaye nenyomba yawe ekiara ngokwore tokowena. Eng'ana enere yatigarete ase Hezekia are gokora ase obogima bwaye ekiagere eng'ana yarure igoro yokomoteba Hezekia ngokwore. Abana bomone eng'ana enanyibwatanetia mono omogano bwa Boazi. Boazi iga aigwa amatuko y'okweyarigania. Na nekene nyuma y'omotinyisi taetwe Boazi akanya korera Nyasaye. Nsemotere Boazi atiga ase obogima bwaye ekiaera gotwara okwanera osimio nteba ng'onde nabete nkogosera namwabeire nasabire munyabere nonde obete okongosera. Boazi akanyora ribaga rigiya akarosia obwamate bwaye amana Nyasaye. Igo Boazi nonyora iraria igararete Boazi ochogete obogima bwaye noechogete buna Hezekia nera aboreti gwachoka obogima bwenka yaye. Wana bomone nataka goteba ng'a eng'ana eye nero nataka nsanga mono inwa mbitu kuri yarero. Igo Nyasaye atebe Hezekia ing'a tokowena echoka ene amate yao ekiagera ngokwore tokowena. Abana bomone Nyasaye itarokwana iturero iga ng'obogima tomanyete rero ndero tware kobana barobwo. Kera kero kende kurwa Nyasaye gotukwanera gokurwa gokona buo ngokwore tokoba moyo ninki gose kwara gokora ase obogima bwao. Hezekia nangokia ekiagera Nyasaye gamotebete echoke n'obogima bwaye. Igo minta bana bomonene gatwacha korera omusomo Nyasaye otimokire igo Boazi achoka obogima bwaye akamokora emetinyisi taetu abanyagitari Nyasaye akamoe mwaka oyomo Hezekia arosia obwamate bwamana Nyasaye nende echoke ase obogima bwaye. Naintwe enere ng'egitwaire oro bomonene nabera abekero kende torakenge mami ntobororo ndate mbainyori ng'anda ero toro nabera abe mami ntobororo nase igo nachikina kiao rero buya ekiare Nyasaye otebire ngokwore tokowena nase ubechoke naye mambia emoro araru na Boazi ararere tobe nobomaene ng'e mambia yamweri Yesu arache buna agoteba ng'a nache gosiria amakweri omose bwa omoerio. Boazi nanyore getari ase obokari na kare naerwania onyore getari kiabe na omoerio Yesu gagocha ase ense eria kabere. Tiga omonene abaseseni tosabe mabori Nyasaye tato itore igoro twamanyire watoire engaki eyamo yoka nengaki eigaro egere torosi bwamate bwaitama naye mugano Hezekia igo twegeria ng'a watoire bagatweyariganie kiara amakweri naro na Bibiliya nabegotebe ng'e kena abare moyo mbamanyete nabakwe lakini abakure mbamanyete kende abo tware koria omonene otwinyorire aro gokora obwamate bwaitama naye wetera ase okorara gwa Boazi Nyasaye togotosegete abo twachari tokoria rero nao bare chinchara gote Nyasaye nderio tonachibina komena manaye ekiana bera abe mambia ntoba tole moyo Nyasaye buna Boazi atimokire uyo bwabo tochoke rero nambia mone ikiaera kwa rubo bambo gotwari bagari akabera ase obogima buna kwaete Boazi bari bera ase obogima Nyasaye achoka obogima bwaye naintwe Nyasaye kwarariri ding'ana bagari akabere ase obogima bwaitu bwa kero yomo oyo ochira ase amatanga ritukuria rero twasabire otokonye kero yomo ekerura amena mo naintu gwetera ase ing'ana riao Nyasaye itu buya bwao bakoreke nderio omanene n'obogima bwa kero yomo itu Nyasaye no twamenyire amatuko amatambe Nyasaye tutari nogosemeria Nyasaye itu tuinyori ng'anda ero tweteri baga ase twachoke naintwe buna Boazi echogete na kera abo manena turare tosemeretie mambiri Yesu rache nderio turabegeri bakuru achimbera uba ensemo y'obogima bwa kare na kare
ikiara kwarire nga igoro ngochere nekerura aje Yesu notinya maregura asa maisha abantu bao oboro nemechana mbiko baroro nonye no kiomia no na makweli Nyasaye twarigiri korra igore yenyu bwange ikiara twarosire komenya nse ya mariga muno baroro biyamono Nyasaye ke ora tokonye twaseme iri amaya nabara ibe twakene kora mangana Nyasaye nabo twargo bolo wa moika otokora abamo nubuye wabo tuisanekero yomo karto kurari tukulero Nyasaye tochoko gwamo tugweito asenge chobokana kare twasabire na kero montate ba amina amen monene abaseni. Asante sana. Asante sana. Asante sana Elder Ndereva wa kanisa la Geteni SDA kwa kufariji familia na neno la Mungu. Mungu akubariki kabisa. Na kwa mara nyingine ningependa kuarifu ibada ya siku ya leo inaongozwa na kanisa la Geteni Seventh Day Adventist chini ya district ya Mongoni. Mongoni kwa uongozi wa the pastor in charge of the district. Na asante sana kwa kanisa letu la Seventh Day Adventist kwa sababu mmekuwa karibu sana na familia na tunaendelea kuwashukuru kabisa. Abantu bamintu mwensi balimwachirega iga asemambie naende especially abasani ba the people's president baligeretia mangana ya wetera century ya online biyamono sana asenge njomwa bwatiranire amone committee na boigo ni kanisa marafiki wetu wala ambao wako USA kwenye ndugu Boaz alikuwa anaishi, wale wote ambao walishirikiana pamoja kabisa na kuhakikisha kwamba mwili wa mwenda zake umefika nyumbani. Tunawashukuru sana kwa njia ya kipekee kwa sababu mulifanya kazi nzuri sana. Na kwa sasa kwa sababu familia wote wamefika hapa, Mzee Peter Ogeto, mzee pole sana. Mwaka pole asoko musiri umwano. Omongina mama Teresia Ogeto, pole sana omongina Teresia. Nyasa ko boremu. Oreme kabisa. Na wanyana yakwa ibure ticha mato. Yeko garanuma etekera senkoro yao. Pole sana, Mungu akufariji kabisa. Omongina Boaz. Omongina Boaz. Junit Muragwa. Amono muano Boaz. Asha Boaz Junior. Pole sana. Asoko musiria omwanchio ino. Omogako tatomino. Pole sana Junita na Asha Boaz. Pole sana. And now kwa wale ambao tunaita ni brothers and sisters wa Boaz, tukianzia na mzaliwa wa kwanza Christine Kwamboka, pole sana Christine. Mteule Kevin, pole. Everin Kemunto Jared Moreka, pole. Eddie Monyenye, pole sana kwa kumpoteza mwana wenu, your dear brother. Mungu awafariji kabisa. And now to the cousins, to the uncles, aunties, marafiki wote wale ambao walikuwa wanashirikiana kwa ukaribu na ndugu Boaz, wale ambao wanafanya kazi na yeye, wote tunawapatia pole zetu kama kamati andalizi na marafiki wa Boaz, tunasema pole sana. Anayewaongoza katika ratiba siku ya leo ni Omoiberania James Gichana. Chitange nchibagora kuruege FM. Anyamogo tegerege sa Jumapili maambia. Musa janero yoko baletere meroberiye pipiria emeganeria nko baletera maambi. Kotegera muri. Kotegera muri megano. Mokingo iga bali mogotegerege santa ngondara. Okay, mwes bino mora. Okay, ngubaya muanya getinge o mugusi. Oh. Ondo jenga mwes no more. Ondete yore isiko. Abunege soto koraki. Very good. Thank you so much. Boasi gare ngo mosani wabarali bonsi pege FM. Na boyonsi yari kunyarekana babega iga lakini asinge njuye mirimo.
lakini abange baito no torega omoteneni bwechi radio shoto chige Sa FM nansu komboko mweli radio Egesa FM, radio Ramogi na radio Chamuge, ambaye alikuwa rafiki sana wa karibu wa Boaz na ametusaidia sana katika mpangilio na utaratibu huu wote. Tunashukuru sana kwa sababu ya uhusiano ambao alikuwa na ndugu Boaz. Masase asegetu noa masasi hari nyancha akubara ebirubo asubo risyo buya korende mboroborabu aromo yone ime mo boria na ore oburabumbo ama sase amayamon aya yale omuyone yeso sukare amonanj nama sase koro nintugu tomo ichano bunae yangengo tu kwambo ire omogoko na icho irogotoya noro oche boborabu ayekwa ndose irie moyo orengere irie nakobwa tirie ama sasi amayamono aya yare omoyone yeso kare amonanche nama sasi ama sasi amayamono aya yare omoyone yeso amonanche nama sase noromochie wabachenu onyasaye aro isiria se twensi na asumochioyo igonyegenete nga Boaz no arebon ekora Boaz ekero ariganirie na ndekera amanyire nga amatukaye aikiro mweri asobiko bwense uno mulisi akwana agaiga. Jambo ambalo alikuwa analizingatia kabisa ilikuwa ni kuomba msamaha, na hakuna jambo muhimu sana katika Mungu wakati mtu anaomba msamaha masaa yake ya mwisho katika dunia hii. Kwa hivyo tunaamini kwamba Boaz mahali hapo ako katika mahali pasawa pa Mwenyezi Mungu. Kwa sasa nitawaita waimbaji ambao wanafuatilia ili wakaweza kufariji familia, na for the last time kama wewe ni mwanakwaya, nataka tunaomba kwa mara nyingine ya mwisho kabisa ulete wimbo wako hapa, ili ama ulete jina ya kwaya, ama wewe ni mwimbaji kibinafsi ulete jina lako hapa tuone kwamba tutakupatia nafasi. Kwa sasa ningependa kuita Kangemi South, yule ambaye anawakilisha kanisa la Kangemi South, watupatie wimbo. Kangemi inapatikana Nairobi, kwa hivyo kuna marafiki ambao wamesafiri all the way from Nairobi na tunawatambua na asante. So yule ambaye anawakilisha Kangemi South, ningependa usimame hapa mbele, alafu tukimaliza tutakuwa na Melvin Mora ambaye ni mwimbaji. So Melvin, utakuwa unaweka wimbo wako pale wakati Kangemi South wakimaliza. Alafu tutakuwa na Nismak Nyanchera. Nismak Nyanchera ni mtoto mdogo sana, lakini anafariji familia kupitia kwa wimbo ambao unasema adui mkubwa sana duniani ambaye atakuwa tena wa mwisho kabisa kuharibiwa ni mauti.
So kwa sasa Kangemi, please karibu sana, tubariki na wimbo, and then Melvin utafuata. Karibu sana. Asante sana bali more moyo na bakwanira imbuya more na gokire sana moibirania ko baturenere na inche no we musingo chinakora kumera nturenere Nairobi mbuya mono inche ni ona aru Nairobi asaba ili balinta kwaningi kere nkeringa oyo oraire no mwana one inche nkoro ku Benson Ongoli obwaya uso mwana omachuma kurugucha mogambi tomu na korolile bya mono. Asante sana mbekira ngo gotero okwo ndaterero omwana oyone enamorora YouTube nkanyora nga kumbe ninga neringika. Asante. Rafiki wetu wamelala, tutawaona tena hadi atakaporudi Yesu Mwokozi. Asubuhi tutakutana tena. Asubuhi tutakutana tena. Marafiki wetu wamelala, tutawaona tena hadi atakaporudi Yesu Mwokozi. asubuhi tutakutana tena. Asubuhi tutakutana tena. Tuvumilieni kitambo kidogo, tutaingia raha milele. Jipe moyo, asubuhi tutakutana. Tuvumilieni kitambo kidogo, tutaingia raha milele. Jipe moyo, asubuhi tutakutana. katika Bwana watafufuliwa kwanza, kisha tulio hai tutamlaki mawingu. Asubuhi tutakutana tena. Asubuhi tutakutana tena. Waliolala katika Bwana watafufuliwa kwanza, kisha tulio hai tutamlaki mawingu. Asubuhi tutamlaki Bwana. Asubuhi tutamlaki Bwana. Tuvumilieni kitambo kidogo, tutaingia raha milele. Jipe moyo, asubuhi tutakutana. Tuvumilieni kitambo kidogo, tutaingia raha milele. Jipe moyo, asubuhi tutakutana. Tuvumilieni kitambo kidogo, tutaingia raha milele. Jipe moyo, asubuhi tutakutana. Amen. Kanisa tunasema amen. Asante sana Kangemi, Kangemi SDA kwa wimbo mtamu ambao umefariji familia. Tunasema asante sana. Leo hatuna mambo ya kuongea. Baita bantu bara bakagetenga matanga bonongo likachinots. Egera nyora libaganchi nkwane ga alipaka bantu bankumi. Anya kubangete chinotsi yoligete. Pole sana. Lero na matera enchiri no komotogi nyasaye mono. Igonye kwaligete chinotsi cyogo cha kutosomeraga
Chako totebi ngabono muibirania choke. Tata ngotenga kare choka kurumua uri tangani. Omana gocha gochoko muibirania. Kwancha na tore boigo. Ekanisa kwancha na tore boigo. Orio gocha kona gototebi ngabono tuwe choke ngakibono gototebi tuwe choke. Ayembwe choke to kurumua. Abango konyore babwate mechande menge. Na ana boko nyora baka asende kona gochoka chi family chinde. So tunasema shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Shetani ashindwe. Ayawana nyokuari gete notice chiao koranje potea kabisa. Haya, nimunikubalie sasa nikaweza kumuita Melvin Mora. Melvin, tafadhali naomba ukaribie. Na tukimaliza na Melvin, Nismark Nyanchera akuje. Nismark akimaliza, omogaka Pete Ogeto, the father to Boaz. Gotera nkore bare gotera no mwana oya sana. Igansa banga muiberania angaribaga. Ntere ndero mwana one asamate. Mogaka onye kubwata gotera niliogi no bwate, tutakupatia nafasi ulilie mwanako. Kwa hivyo kwa sasa Melvin, karibu sana. DJ tupatie kazi ya Melvin tafadhali. Thank you.
Kanisa tunasema Amen. Asante sana Melvin Mora. Na ninaomba kwa heshima, ikiwa umeingia katika hema, naomba tafadhali tutulie kabisa, kwa sababu tuko kanisani. Tuko kanisani, kwa hivyo ikiwa unafanya ushauri, ufanye kwa utaratibu. Upande huu ni familia na upande huu ni familia. Pale tulisema ni administration na kanisa na wachungaji na makwaya wale ambao wamefika. Kwa waimbaji, tungependa kutambua waimbaji wetu wale ambao mmefika kwa mapema. Tuendelea kuwashukuru kabisa kwa kufika. Asante sana ndugu Dan Hassan. Asante sana Malaki Omotengecho, asante sana. Omonuri SDA, asante kwa kufika mapema. Ellen Official 254, asante pia kwa kufika. Ekio geko rukwanga ne program eyo karomoko egwa bwata ngora abogo sanga no yonde chikopie chiko chisaine iganande karomoko chibwata ngora bono kaboranje wala ambao mnatusaidia kupeana distribution ya programs, tafadhali tufanye hivyo kwa utaratibu. Orioko nyora sanga no yonde idari password yoko yechiropia ine program yani okosoma oyari yonde no yonda yonde. Asante sana. Kwa sasa ningependa kabisa kutambua wale ambao wananiarifu kwamba wanatazama na wanafuatilia utaratibu huu. Marafiki wa Boaz, mungwana ambaye anaitwa Kefa Onchiri all the way from Boston, ambaye ni relative wa Boaz. Asante sana ndugu Kefa Onchiri. Tunakutambua kabisa ukiwa unatazama kupitia mitandao ya kijamii. Asante ndugu Gospel Nyambatimeroka, ananiarifu kwamba anafuatilia utaratibu huu. Asante team diaspora wale wote ambao mnafuatilia.
and to our chairman, the chairman of the committee from USA na kamati ya nyumbani hapa, ambayo ilikuwa inaongozwa kwa ukaribu sana with our dear brother, rafiki yangu Moreka. Moreka, thank you so much sir. Umefanya kazi nzuri ambayo inatajika na inaonekana. Mungu akubariki kabisa. Kwa niaba ya familia na kamati na marafiki wa ndugu boss, tunasema asante sana kwa uelekezi wako. Mungu akubariki. Na kwa sasa ningependa nimuite Nismak. Nismak amefika? Haya, karibu sana. Mtoto ambaye amebarikiwa sana na nyimbo na anafariji familia wimbo Kifo. Karibu sana. Mtoto karibu sana. My name is Nismak Nyachera. I am in grade 2. I am 6 years old. I have a song. Go to my YouTube channel, subscribe, comment, like, and share. Welcome. Check one. Check one. Check one. Doon balik kawan, doon balik. Orang
Sononeka kwa sababu yako, mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi, jamani kifo, umemeza wengi, utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Mioyo yetu inasononeka kwa sababu yako, mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi, jamani kifo, umemeza wengi, utakwisha lini? Amen, amen. Na kanisa tunasema amen. Asante sana Nismak Nyanchera. Kifo umewachukua wengi, umemchukua Boaz the people's president, na mwisho wako itakuwa wapi? Lakini neno la Mungu linatuarifu kwamba adui wa mwisho ambaye ataharibiwa ni nani? Kifo. Kwa hivyo asante sana mtoto kwa kufariji familia kupitia kwa wimbo. Mwenye Propox KCW 246U. Mwenye negali KCW Propox. Washie kile chikali chinyinge sana ncheralia.
asa masikani koranche tirangu bwango rusigali yunchira gosaba mura bali bayesukie korangu bwango bono Probox KCW 246U igenda bwango nyesukie igesie kirete chikali chinyinge sana koko nyorwa na wako yechomora magoro bayebeka asibwenete tokale bwango bono kamuranje asante sana. Thank you so much. Asante sana. Kabla ni nilete makundi mbalimbali yale ambayo yatasimama hapa mbeleni, ma relatives tuwajue, ningependa nimuite mzee igansa banga otero kagotera mapema moga kapita ngayale njua mzee. Kuna wimbo ambao ameniarifu kwamba alikuwa naimba na boss yonde nero mubwatiri gocha ne ndugu ya daliwa bora na babegera to goteraga taka msimame hapa gotera uko na bare gotera we aembesi gotera gosenso burana vera ndio nsiga simama hivyo. Very good. Asante sana. Kuna yule atanisaidia na mic. Nisaidie na mic nyingine kwa sababu hata mimi naweza wasaidia. Egere bali ro mwana gotera nkora bare gotera na boss. Ari kumwakera simia matuka ya bagaka mabwate binde bichimichia chogo sukuma na walikuwa wanaimba na yeye sana. Nisaidie na mic nyingine tafadhali, yule fundi wa mitambo. Kama kuna mic nyingine pale. Mzee anaimba wimbo ambao walikuwa wanaimba na boss. Na akimaliza Lenny 254 utakuja, alafu kisha baadaye tutaanza na uncles and aunties wa boss. Utakuja hapa tuwajue, mpigwe picha, mkae kwa sababu ya muda. Hatuna mambo mengi. Nimewaambia leo ikiwa ulikuwa unatarajia kwamba utaongea, alafu sasa utatuambia nini? Kwa sababu mengi tumeyasikia, tumeyaona, tunajua boss. Sasa ukituambia mengi tutapata kwamba umeharibu. Kwa hivyo leo hakuna kuongea. Ikiwa ulikuwa unatarajia kuongea, na kuambia pole sana. Ni nyimbo na kumsifu Mungu kwa sababu ya maisha ya shujaa ambaye amelala, the people's president. Check one. Aya, motegerere liogi, motegerere amangana hii, motegerere liogi kamuranche, disclaimer, lakini motegerere amangana. Mzee, karibu sana na pole sana kwa kumpoteza mwanako. Karibu. Mimi najiuliza, je, maisha yangu yakikoma leo, nikilala kimya kaburini, je, deni langu litalipwa na nani? Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nimufanyie Mungu kazi, japo ninale kimya naye Bwana, tapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nimufanyie Mungu kazi, japo nilale kimya kaburini, je, deni langu litalipwa na nani? Asante sana. Thank you. Asante sana mzee Peter na ndugu yake, sijui ndugu yake anaitwa nani? Akimwago yako rogo. Nyang'au. Samuel Nyang'au, abwate leta bunelia na nje Nyang'au ngorokwa. Ona Nyang'au, pole sana kwa kumpoteza mwanako. Mzee Peter, pole sana. Asante. Lemi, karibu sana Lemi. Ni rafiki wa familia, mwimbaji, ya nafikiri wimbo wake uko pale. Lemi akimaliza nitawaita uncles na aunties mkuje hapa nyinyi wote, both from, kama wewe ikiwa unajua kwamba wewe ni auntie ama uncle wa boss,
ukuje hapa. Lemi akimaliza tu, aunties and uncles mbwe mmesimama hapa hivi tuwatambue. Karibu sana. Antoba dinda mwamu nkarene. Bia mwamu sana. Ngotera matera a country music. So I have a tribute song for Boaz Ogeto. Akiboko teba. Amenteri yogi. Mbia mono, nchinkoro kwa Lydia, Limi neringo tumia social media, Limi Officials 254, ngotera matera gospel. Nimbo atogotera kwa tribute song ya Boaz Ogeto, he was my friend. DJ togotera. Sauti please. Totara Twensi Torina o menyo o moche toria ina tare mi we asengane togani o moche o gocha togani o moche o gocha. Tokorera boziga Botambe Tororane Asenyanja Mbu Tororane Botambe Tororane Asenyanja Mbu Tororane Botambe Tororane Asenyanja Mbu
Hi, boss. Amen, amen. Kanisa tunasema amen. Asante sana Lemi 254. Asante sana kwa kufariji familia, na vile nilikuwa nimewaarifu, leo ni kumsifu Mungu kupitia kwa nyimbo. Ikiwa ulikuwa unatarajia kwamba tutakuwa na mambo ya kuongea, wale content creators, pole sana. Lero ntobu atikiendega chinkwa na chirimo kanyirete nchiyo matero bihungo chikwaya ya saatu sini tumanye familia, alafu toge ndrenche ngabune higo. Thank you so much, asante sana. Ningependa kuarifu yule ambaye alikuwa anatusaidia pale kitchen, first lady, tafadhali zile viti ziko pale tusaidiwe zikuje hapa, kwa sababu boss alikuwa na marafiki wengi na watu wamefika kwa wingi. Kwa hivyo naomba wale wako pale juu watusaidie zile viti zikaweze kukaribia huku. Where are the uncles and aunties? Wa boss ngaibare chianko ne chiante chia boss na barangirimo na barangiri kabire na barangiri gatatu no more chuano go cha mwespi. Uncles and aunties to boss, tafadhali mkuje hapa nyinyi wote. Chianko ne chianti chia boss mote ne go cha mwensi. Chianko ne chianti chia boss ebono mwensi from both sides, from Mogaka Peter Koruaso Mongina Teresia mwensi pi mochega onye komata ne anko ne anti ya boss chungo go chaga igamote nega mwa kwebicha ebono na ende buna moro chimora abange abo tuwarenge toba manye kiro yo muino na marieta ino, lakini kwa sababu ya muda na mnaona muda wetu nakimbia sana, ni saa 6 na kanisa nimearifiwa wanaanza saa 7. Pastor atakuwa hapa by saa 7. Kwa hivyo niko na dakika chache sana. Waimbaji wako hapa ni wengi sana. Tuko na waimbaji wengi, tuko na Dan Hassan, tuko na Soul Winners, tuko na Omonuri SDA na zile kwa zingine ambazo zimefika hapa tutawapatia nafasi. So the uncles and aunties to Kefa, boss ndio hawa wakisimama hivi. Ningependa tu msimame mpiwe picha. This from both sides. Nafikiri yule mpiga picha utaniarifu kama wote wameingia kwa picha. These are the uncles and aunties to the people's president. Asante sana uncles and aunties, kwa sababu mmekuwa wangwana sana, mmesimama na mtoto wenu hata wakati wa ugonjwa mmemuombea. Tunasema asante sana. But I want to single out Uncle Moreka. Where is Uncle Moreka, please? Oh, sorry. Sokoro. Oh, Simon, eh? Oh, very good, Simon. All right. Igo bona tuti nene igo, ndate mo wakwe bicha igo. Ndate nga identify oyo mo ori ogokoro gusaba. Ngori mwachorire. Simon, and then you will just a minute on their behalf. Ngori mwachora ogosabira e familia ye. Ngakia korokwa. Mo pastor nara Mauricia. Baba. Aya. Ombi tu. Tosabe Nyasaye tata no mwana no moiko mateno twakobakira aseng'encho obuya bwao tatore igoro gwatoire chinsechi aseng'encho yechinga kechi gwatobekira ase egetiye ka omotoria kio omwana one omotoria ore igoro atoreteire omoyego oyo aseng'encho nkwayo maete twakobakira ase chinga kechi buna twatenenire buna chianti ne chianko tatore igoro togogosora omonyamabere amange seseni enkeye yo mwana ominto geto na bana baye nabo igo monene ore igoro osese ni omwana ori opoasione otigara nenka yaye tato monyabambira amange no monginoya obaseseni ekere bagochikwansa orogendo roro rwa komenya tato motoria bagatena koba chinguru nabo igo monyamabera amange abo omosani obo oange rituka serinde koborokereria chinchera chiobuya bwao ekera togochikorwa egetie ko motoria ntubuna chianti ne chianko
tatore iguru togotiga omorembe na obwanchani bwao nobotoererwa omonyamabere amange nabo igo gingosabirania omwana ominto ogeto na Teresia ase erieta ria omwana o Yesu Kristo baitororere omoiko obaitororere okobwana nabaigo omonyamabere amange orusi obwo oboime yabo batenene ense enkeye nakogendera korenda bari batigaire ase erieta ria omwana o Yesu Kristo okorwa obomoyo nabo igo tata omonyamabere amange chinguru n'obwanchani bwao botigara ase enkeye kera togochikoenda erieta riao ribakwa amatukansia ime ya amanyinga Yesu Kristo mutorito. Thank you so much. Asante sana aunties and uncles. Mironga, a minute on behalf of the uncles and aunties. I want to thank everybody, but speak specifically to Boaz. We mourned together, we cried, you forgave, fare thee well. To June and baby Asha, I wish you the moment of Ruth in the Bible. Just look Theresia and Ogeto on the eye and tell them you will not leave them. Tell Boaz you raise baby Asha as long as you live. Swati omito Theresia and Ogeto, mobuatis June akinyo mwana Asha. Tinkoru antara kwana one thing. Sam Nyabiosi, who literally adopted our nephew, stayed with him, and cared for him until his demise. May God's bountiful blessings fall upon you forever. I wish to recognize my good friend, who is an uncle to Boaz, Barosi Mogunde. Kindly raise your hand. Ambassador. Thank you so much, sir. Asante sana kwa mfupi. Mungu awafariji kabisa. Naam, kwa wakati huu sasa ningependa niwaite the nephews. Abaiwa ba Boaz ngaibale. Abaiwa ba Boaz ngaibale. Abaiwa mochigo cha mwango. Abaiwa ba Boaz. Barora abaiwa ba Boaz. Okay, onya baiwa mbayo nganje maite igotora benge sana nawo tenga nto bwati nkwana rero ebono onya baiwa mbayo nganchire ndangirie the cousins abaiwa mbaro ngaibare bandetere ngo bwango abaiwa bali kujeni tafadhali kujeni nephews and nieces to Boaz, where are you please? Mkuje hapa, mkuje hapa tafadhali, mpigwe picha. Nimearifiwa kwamba cousins wako na wimbo na wako na watatusaidia kusoma eulogy ya the late. So the cousins, amini kwamba mmejiandaa kwa sababu after this you will come. Kanisa nimearifiwa kwamba ikifikia saa 7 nitapatia kipasa sauti kwa kanisa. Mkuje hapa mbele. Simameni mbele yangu. Msimame hapa mbele. Msimame hapa mbele. Msimame hapa mbele. The nephews and nieces to Boaz. Ndio hawa wakipiwa picha. Yes. Very good. Thank you so much, the nephews and nieces to Boaz. Asante sana wamepigwa picha. Now you can have your seats, please. Thank you. Asante sana. Okay. Wako wapi cousins? Cousins to Boaz. Ngaibare. Chikasini cha Boaz. Ikirega. Cousins ba Boaz. Chungo gochaka mwezi. Nikiarifiwa hivyo, kuna Reverend Samson. Reverend Samson, a cousin to Boaz, ambaye ako out of the country, have been requested ya kwamba
kuna ujumbe ambao alikuwa nao, sijui nani yule alikuwa amejiandaa na huo ujumbe. Our brother is here. Mkuje msimama hapa mbele tafadhali. Simameni hapa. All the cousins to Boaz. Msimame hapo. Pole sana kwa kumpoteza mpendwa wenu. Na kwa niaba ya the cousins wote wale ambao wako hapa, kuna ujumbe ambao Reverend Samson kutoka USA kwenye ndugu Boaz alikuwa anaishi. Kwa hivyo huu ujumbe utasomwa. And then the cousins, sijui yule ambaye alikuwa amejiandaa na kutupatia eulogy ya Boaz. Kwa hivyo kama umejiandaa hivyo itakuwa vizuri. Nisaidie na kipasa sauti. Check one. Check one. Thank you so much. Now, I will give yule mwakilishi wa Reverend Samson ambaye anaishi kule Marekani akaweze ujumbe wake ukaweze kupitishwa pale, and then one of the cousins will give us the eulogy of the people's president, na kisha baadaye nitawaletea makundi mengine. Karibu sana. Karibu ndugu. Nabakuwa nilimbu ya muri. Samarita Nkoroku Edward Makori. Njeni njo mokogoti the younger brother to Pastor Samson Onzare. Oribako bakomo na Boaz na baba nyangwe songumbu gari. So I will read his tribute. I hold in my heart such cherished memory of you. Our journey began in the vibrant 1980s, meeting for the first time, filled with laughter and excitement of playing hide and seek. The innocence of those days remains precious memory. Our path crossed again in 1987, and though our time together was brief, spanning just 2 short days, the connection we share grew deeper. Fast forward 2008, during one of our most important days of my life, my wedding, we reunited, and the bond we formed then was strong and enduring. Your coming to the US felt like a dream fulfilled, and the excitement of those days remains vivid in my mind. I recall our moments, dressed in matching jackets, the college rides taking us on adventure out of state, and shared ambition of our drama, mission, of all which only strengthened our connection. Introducing your wife to the family was a special honor for me. It was a testament to the closeness we shared, acknowledging the bond beyond just words. I always long for the times we spent together, but I find comfort in the beautiful memories we created. Lala Salama, Kebia Baba. Dear cousin, until we meet again at Jesus' feet, with love and eternal remembrance, Father Samson Karens. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana cousins. Ningependa mmoja akaweze kusoma tribute ya cousins. Tribute ya cousins. Our sister, you will tell us your name, and then you proceed with the tribute of cousins. Karibu sana. Okay, asante. My name is Bironga Faith. Thank you for coming. Thank you for being with us in this hard journey. On behalf of cousins, these are our words to our brother. Boaz, our dear cousin and childhood friend, we are heartbroken by your passing. We grew up together, creating unforgettable memories filled with laughter and adventure. You made every gathering enjoyable and always included everyone with kind words. Although life led us in different directions, our bond remained strong and we cherished our reunions. While we miss you, your laughter, we take comfort in knowing your love will never fade. Rest in peace, dear Boaz. You will always be in our hearts. Asanteni sana. Thank you so much. Asante sana cousins wote. Na tunaomba Mungu akufariji. Now you can have your seats, please. Asante sana. Mulikuwa na wimbo? Nimearifiwa kulikuwa na wimbo.
Okay. Mlikuwa na wimbo? Who is leading? It's like some are not aware, so you can have your seats, please. Asante sana. Asante sana mkikaa, asante sana cousins. Nashukuru sana. Nikijaribu tuingie katika ya hali nyingine kwa sababu muda wetu umekimbia. Nikubalie kwa sasa nikaweze kuwaleta yes, Reverend Enoch, a family friend na choir. Wako wapi? Reverend Samson, I've been requested by the family to invite you, sir. You encourage the family. Na ile choir iko wapi? Choir iko wapi? Mkuje hapa choir tafadhali. Mtakuja tu Reverend I will give you 2 minutes to encourage the family, and then choir mutaimba wimbo wenu, peleka pale kwa technician. Kwa hivyo mkiendelea kusimama, Reverend, you have 3 minutes at most. Karibu sana. Thank you. Asante sana kwa sababu ya nafasi. Nachukua fursa hii kuwasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Anaitwa Pastor Enoch Manyange Choti. Na hudumu na kanisa la Africa Inland Church. Tumekuja kwa niaba ya Reverend Samson Currens ambaye ameweza kuleta hotuba yake hapa. Tunafanya missions pamoja pale katika sehemu ya Bomachoge, na amekuwa akikuja mara kwa mara kwa sababu ya mikutano ya kanisa ili aweze kuja kuleta mabadiliko kwa watu wetu. Na siku ya leo tuliposikia kwamba ameweza kupoteza binamu wake, tukasema kwamba ni vizuri tuweze kuja ili tuweze kuwafariji na kusema pole kwa familia ambayo imepigwa na pigo hili kubwa. Tunasema poleni sana. Mungu awafariji na awatie nguvu. Biblia anasema kwamba Yesu alisema kwamba kuna ufufuo kwa wale wote ambao wamemwamini Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaamini kwamba siku itakapofika, ndugu yetu besa kusikia habari yake kwamba alikuwa muumini, na jua kwamba tutakuwa pamoja kusherekea katika siku ile wakati ambapo Yesu atakaporudi. Tutapatia kwaya wataimba. Tumekuja na wachungaji hawatasema kwa sababu ya muda na program vile ilivyo, lakini nimekuja na pastor wa AIC Getumo ako hapa, anaitwa Pastor John. Nimekuja na Pastor Trufena ambaye pia ako hapa. Tunahudumu pamoja na Pastor Nkanga na viongozi wa kanisa. Tutasema pole sana, Mungu awafariji na awatie nguvu wakati mnapoomboleza, na Mungu wa mbinguni aweze kuwa pamoja nanyi. Watakapokamilisha kuimba, mmoja wetu wa wachungaji ataomba na pia tutafikia hapo, na Mungu awabariki sana kwa sababu ya nafasi. Asante. Thank you so much, Pastor. DJ, tafadhali tupatie wimbo wa choir. Nani yule alikuwa na wimbo? Ikiwa tutachelewa, tutawaruhusu mukae. Kama naomba tutafadhali tufanye haraka. Akia sama sikani monkonya, tokonya chinsa, biyamone choir naende. Ebono. Tarangu bwango baba, biyamono nyasago konye. Asante sana. Very good. Asante choir. Na wale wote ambao ninaita hapa, tafadhali usisimame kama wimbo wako hujafika pale, ndio tujaribu kuokoa wakati. May God bless you so much for assisting me in that. Ningependa kwa njia kipekee kutambua kikundi ambacho ni wana diaspora, Nyaivasa Diaspora Group. Hawa ni wana wa nyumbani hapa wa Nyaivasa Village, wale ambao Mungu amewabariki wanaishi huko nje. Kuna mwakilishi wao ako hapa. Kwa hivyo kwaya wakimaliza nitauita kuja hapa, na hawa wamekuwa wangwana sana kwa sababu wamesimama na ndugu boss katika hii safari yake yote. Kwa hivyo tutawapatia nafasi hivi wajue. Kwaya wako tayari? DJ tupatie sauti tafadhali. Hakuna juaye siku wala saa ya kurudi kwake mwana wake Mungu. Ile ilikuwa siku ya gharika, hivyo itakuwa siku ya mwisho. Hakuna juaye siku wala saa ya kurudi kwake mwana
chochote chaweza tokea sasa, uangamie bila kutubu dhambi. Kifo kama mamba tatungojea, heri aliyeoshwa dhambi zake. Kifo kama mamba tatungojea, heri
Asante sana AIC Getumo Kwaya na kanisa tunasema amen. Amen. Asante sana AIC Getumo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru jina lako kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu umekuwa mwema. Baba yangu, tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kufariji wenzetu. Ombi langu kila mmoja Baba aliye mahali hapa anapotoka, wacha baraka zako zikamwandame. Saiti ya yote, wanajamii wote, mfalme na familia, ikabarijike, ukachidirishe, ukaonekane katika mahali hapa. Utukufu kurudia Jehova kwa sababu ni Mungu. Katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana wana AIC Getumo. Mungu awabariki sana kwa kufariji familia na kwa kusafiri umbali huo. Kwa sasa ningependa kuwajulisha tena wale tunaita mabloggers na content creators kwa mara nyingine ya mwisho. Ikiwa unapatikana kwamba unapiga picha, yule ambaye ako in charge of security, Mr. Machana, na wale wana security wote wako hapa, watakushughulikia sawa sawa. Kwa hivyo nimekuomba tafadhali, ikiwa ulikuja hapa kwa sababu ya kujaribu kutafuta followers, kuna njia mingi ya kupata followers, sio kwa njia ya matanga. Balia mwanchete kolika na kubeka chibicha cy'abantu bari baito abancho batonyorira semetandao. Not this time round. Iga to wanchirwa igo nabakurire naenda sentunda yende yo moelio kamoranche tuteme witanga kurwa sensemeyo mongina Prince Kaunchiri kurwa alikeoke anti tukeva biamono mongina. Asante sana asowika. Sasa munikubalie kuwaleta Nyaivasa Diaspora Group. Vile nilikuwa nimesema, hawa ni watoto wa nyumbani hapa, wala ambao walifanikiwa wakatoka nje kama the people's president. Wengine wako in US, wengine wako Britain, wengine wako yule ambaye anawakilisha. Tafadhali ningependa ukaribia hapa. Thank you so much our brother. Asante sana. Ningependa nimpatie nafasi dakika moja akaweze kuwakilisha kile kikundi, alafu baadaye nitaleta kwaya 2-3 and then manyekoreta ababa ne Chisokoro Chiakeva. Chisokoro Chiakeva na boigo abangina baritokoro kanga babo sorry. Yes. Ebono aba baba ne Chisokoro Chia Boas. Please. So onye mole gabo kana kuyalika ni goche Chisokoro ekarumo gaka kuna ukwana kayo. Karibu sana ndugu. Abasani family ya Boas nabakwa ni mwenzi mbyamure. Amalieta Ngurgu Bernard Makoli oyo choni masakara seiteri maiga. Boas kurmaiga njake tukachire kanisa koma Nyaivasa gora. Naende kare tuenda America tukachake kiumbe Ngurgu Nyaivasa diaspora. So bono alenga one of the member. Twa tukutire monto go se member ya mase kiumbe bitu. Kiumbe gitu ndo bugata bandu kuru New Jersey, New York, Minnesota, Canada na ne bali batu chini of rate. So ase kiumbe gitu mbanto mete bagatebanga batebire pole mbali kunyago goikabonzi. Mbanto mete nindoro mongi na padaye go sasa familia ya poni padaye ya Boss. Amangana ndi nkwa ni familia ya Boss. Bia mono. Bernard. Amalita Bernard Makori. Oyo choni masagara. Asante sana Bernard Makori, asante sana kwa kuwakilisha kikundi cha Nyaivasa Diaspora. Na kwa kweli hawa wangwana wamefanya kazi nzuri sana. Na wale marafiki wa Boss, wale ambao wanaishi na yeye pale Marekani, kwa sababu wao ndio walitusaidia hata kusafirisha mwili wa the people's president. Kwa sasa ngai Chisokoro mbalega Sokoro mbaro nchungo gocha kamoranje Chisokoro nchugocha na magokoro nchungo gocha onye komanyetaye ne Sokoro na baba omwabo Boas the people's president. Please chungo gocha ga mutenega mwensi mwa kwebicha ebono mbiamona se ebono pole sana sokumusiri mochokoro msimame tu hapa hivi alafu ebono ebicha igamo gwakwa bicha yoka igamo gwakwa Chisokoro chito mbiamona sana mutenega busho tenaga busiga Sokoro mbiamona
from both sides kana nkwanete igo ni Chisokoro kurwa chinsemo chons. Kurwa Peter's side na kurwa semo ngina Teresia. Bueno. DJ tafadhali tena gaiga. Tena iga. Bokorengo bwango, korango bwango moranche. Bueno. DJ tupatie wimbo wakiendelea kusimama wapiwe picha. Hiyo byamono Chisokoro, byamono sana baba baito. Toko sema pole sana asogo siria mochukuru. Nyasaye abao boremu. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Tobe ange. Mugaka mureka ngayale. Mugaka mureka. Number 2 on behalf of Chisokoro. Please, just one word. Mugaka. Karibu sana. Please. Nainja na atebire. Nainja na atebire pole sana. Abantu bamintu mwesi mwachira. Pora sogo siri omwana oyo moke naende mbuya mono ase mwesi Nyasaye kubakonya guchagaiga mwana oyo poasi ekarare kwenda America igachite mwana Samson agateba nkobaira ara America gosoma poasi agantebia na atebiri chiango chiane lakini aye gokurwa ng'ombe tansa beti bese njagantebia umwana nyangweso no alenge nkamwa ng'ombe konya bona njonte vrita ikongorera ng'ombe kurwa esikimu gakongorera ng'ombe kuru Denmark bona ganta bindo si nyumba ya siro giresi lakini pati mbayo mwana oyo sirire abantu abamwesi abana ba America abana bale Nairobi abana murega mona America engenjo mwakoleta na koleta poasiga ya tuoro kiri naba ya mure irana limwesi koraiga ngambu ya mona abana ba America egasi bakoleta teriengiya naende na boto tagete mokoro mokia nare gotebi Samson kware gwanja Samson kware gwanja mona kwairete poasa America origyo bongaini na abana ababande bonse bara America moire muga poasa America arendere poasa omwana oye ekikaro kigasana morigyo bongaini moino bwense mororenga mwafauliri musibati yagenda America mocho koroyo na into atokineri omwana opoasi egese kugia poasi kekagara karagentoki saba beko na njambeko. Asante sana Sokoro, asante sana biamono sana ono na muikaransa biamono sana asante sana. Tukiwa tunaendelea hivyo nikiwa katika hali ile ya kukaribia ukingoni mwa kutambua relatives, mtanikubalia sasa nikaweze kuwaleta marafiki wa the people's president wale ambao walikuwa naishi na yeye pale Marekani. If you know that you have traveled all the way from USA, ulisafiri pamoja na mwili wa mwenda zake, naomba tu tafadhali msimame wote. Team diaspora, mkuje hapa wote. Our friends from USA, wale ambao mmeshirikiana kwa ukaribu sana na the people's president, naomba tu mkuje. Wakiendelea kusimama, ningependa kutambua kikundi kikubwa cha Gianchere Secondary School. Hawa ni wale ambao walisoma na the people's president, ndugu boss. Asante sana Gianchere Secondary School alumni, asante kwa kufika. Naam, ningependa msimame hapa mbele please. Those who have traveled all the way from USA,
Hawa wamefanya kazi nzuri sana, na kama si marafiki, ni muhimu sana mtu unakuwa na marafiki, kwa sababu marafiki watakusaidia sana hata kuliko wale ambao mumezaliwa na wao. It's good to have friends. Hao marafiki wa diaspora wamefanya kazi nzuri. Our friends from the USA wametusaidia. Ningependa msimame hapa mbele tafadhali hivyo. I will give you the mic, mtuambie majina yenu. Nam, I will ask Dorothy to speak on behalf of this team. Dorothy, please. Pole sana kwa kumpoteza rafiki, na karibu. Praise God. Praise God again. Asanteni sana kwa kuja kumsindikiza ndugu yetu. Kwa majina naitwa Dorothy Ogega. Huyu mwenye amepumzika ni rafiki sana, lakini pia nilikuwa namuona kama ndugu yangu mdogo. So nina huzuni sana, lakini pia nina furaha kwa kuona alikuwa anapendwa na watu wengi na wamekuja hapa kumcelebrate. So let us take today as a celebration. Tumeishi naye huko Marekani na tulisaidiana watu wengi kumuuguza. Lakini Mungu alimpenda sana na akamchukua. Na hapa niko na marafiki zangu wengine hapa pia. Kuna moja hapa anaitwa Nana. I'll just let her say her name real quick. Habari zenu nyote. Asante kwa kufika hapa. Naitwa Nana Ogutu ama Ed Nombogo. Boaz is my good friend. Rest in peace, brother. Wairebuya. Uncle ku Daniel Tisi. Uncle wa Minnesota, state of Minnesota. Boaz was a friend for one and all. We have indeed lost a friend. Wacha tuwe pole. Asante. Wairire mwensi. Leteria nengoro kwa Evelyn TC from Minnesota. Boaz was our friend and our brother. Rest in peace, Boaz. Wairire nainde. Bernard Makoli. Boaz ne rafiki na ndene tuwa kina toko manyaiva saga iga kuri Minnesota. Wairire mwensi. Leteria nani Karen Ochora. Boaz ni rafiki yangu sana. I'm coming from Minnesota. Yeah, pole sana is a family. Pole sana. Asante sana. Thank you. Nimearifiwa wako na wimbo. Please. Kwa wale mna program, kuna wimbo yenye Boaz alipenda sana. Na most of the time alikuwa hospitali akiugua, tulikuwa tukiimba wimbo pamoja, na hiyo wimbo inaitwa Kuwa na Nenkoro Yane. If you can help us and to respect people's time, we will only sing the first verse and the chorus. Tafadhali tusaidiane. Anyway, inaanza. Kuwa na nenkoro yane ontebya mangana niwe enkoro ime tori aye bweka chicheba aye niwe yogi Chenge imeao omonyelere ngora no wanchani wao be omobu ibori otarine vive kwana nancho no one shani wao
Nyerere ngora tori aye weka. Asanteni sana. Rest in peace, Boaz. We love Thank you. you. Thank you so much, team Diaspora. Asante sana. Mungu awafariji na pole sana kwa kumpoteza rafiki ambaye mlikuwa mnafanya kazi na yeye kwa ukaribu. In the same spirit ya kikundi cha Diaspora, ningependa kumuita Nancy Kwamboko Mweri ili akaweze kutuletea ujumbe wa Elina Nyamwaya ambaye alikuwa ni mmoja wale ambao walikuwa wanashirikiana kwa karibu kuhakikisha kwamba wameshughulikia ndugu yetu Boaz akiwa katika hali ya ugonjwa na hata wakati ametuacha. Nancy, asante sana kwa sababu Nancy Omweri pamoja na kamati andalizi wametusaidia sana kuhakikisha kwamba mipango yote inaenda sawa sawa, na tunasema pole sana Nana kwa kumpoteza rafiki yako. Karibu. Asante. Abantu bamanana bakwandimbi ya mure. Bia mure naende na Teresa mabaya. Tango topunga igao koboke sembeo to akire Nyasaye ngambia mono asogoto achinguru goikaiga gochakorero mwana minto Boaz Moindi Ogeto oyora Mosani asabange ore omogaka bose mogako ye June oyore ise omwana Asha naboigo oro mwana gochiase omogako Ogeto no mongina Teresia. Ujumbe korwase abasani ba Boaz bare chinse chia isiko nabange bare koganigo ikaiga lakini mbaigeti korende batomire chijumbe chiabo ekitogo chikobasomera seri tukerigaria lero korwase musubati Dr. Lina Nyamwaya korwa Minnesota. Pole to the entire family and many friends from all over the world. Those who've stood with Boaz from when I got a call on June 6th, 2023 up to now. Pole to the parents, siblings, Omongino Boaz June no mwana, Uncle Metobo with whom I've been communicating, Mokogoti Omwabo Kevin, Mokogoti Omwabo, Boaz natagete go koreta America. Nyasa umanyete why it did not work then. Thanks to the diaspora friends and strangers who have helped to bring Boaz home. Thanks to the Team Kenya for holding it down to complete the journey. Nana, asante sana for the updates and leadership. As we mourn Boaz, may God comfort us as we do what pleases him. Pole sana again, and God bless you. Another tribute from a friend and a brother by Sam Nyabiosi. Ase bari batamanyeti, Dr. Lina Nyamwaya amona Sam Nyabiosi na bubarenge bosio ase obokonyi bwokorenda Boaz. Boaz niga amenyete ekera arwarete niga achiete komenya ase omusani oyure komokonya kumurenda okorokwa Sam Nyabiosi. A tribute ya Sam Nyabiosi ne family yaye. I first came to know Boaz when my sister asked me to deliver food she had cooked for him. That simple act of kindness became the beginning of a deeply personal journey, one of care, friendship, and unwavering support. As I became aware of his grave health condition, my role shifted from a mere messenger to a companion in his fight. I took him to his medical appointments, ensured he had the basics of life, and most importantly, tried to keep his spirit lifted despite the weight of his prognosis. When his health declined and he needed round-the-clock care, he became more than just a friend. He became family. He moved in with us, sharing in our daily lives, and in that time, I saw the depth of love that surrounded him. Friends poured into our home to visit, and I got to know his caring family, a testament to the impact he had on so many lives. Boaz's passing has left a deep void, one that words cannot fully express.
but we take comfort in knowing he is now at peace, resting in the hands of God. His heart was full of kindness, his spirit generous, and while we grieve, we do so with the hope that we will meet again in a place where pain and suffering no longer exists. We loved him dearly, but God's love for him was even greater. Rest in peace, Boaz. You will always be missed. From Sam Nyabiosi and family. And to the entire diaspora community, thank you and be comforted, and may God bless you for the support that you have given towards Boaz family. Asante. Asante sana Nana kwa kuwakilisha wangwana wale ambao wamesimama na Boaz wakati akiwa mgonjwa na hata wakati ametuacha. Ningependa kutambua chairman DOK Primary School Leonard Maombi. Thank you so much. Asante kikundi cha DOK Primary Schools. Asante sana. Mungu awabariki. Ningependa kutambua uwepo wa Pastor Erikana Kinara. I can see you there, sir. Asante sana. Kwa sasa ningependa niwaite wana Gianchere Secondary alumni wote. Tafadhali ningependa mkuje hapa wakiwakilishwa na Dr. Joseph Mogendi Birundu ambaye walisoma na ndugu Boaz. Tafadhali wana Gianchere mkuje hapa nyinyi wote na muharakishe please. Gianchere muharakishe sana. Wakiendelea hivyo, ningependa muimbaji ambaye anaitwa Dan Hassan, tafadhali ningependa ukaribie hapa. Dan Hassan ni muimbaji wa nyimbo za injili ya kufariji familia wakati kama huu. So Dan Hassan, mahali popote upo, ningependa ujiandae na wimbo. Alafu tukimaliza na kikundi ya Gianchere, yes, togokora dege kundi kili Gianchere Secondary School igonkoreta chikorera chia omugaka Peter chikorera bachega iga kengo kwa na chikorera kwa na from both onye kumata ne korera yomongina Teresia ne korera yomugaka Peter bono igongo sabanga bune grupu yego kora kuruga iga bono moche asamaskani. Sasa kwa heshima kuu ningependa Dani Hassan akiendelea kujiandaa nikaweze kumpatia kipasa sauti ndugu Mogendi Joseph. Oh, there is somebody who is representing. Who is the chair of this group? Chairman yako wapi? Anaitwa nani? Mtanisaidia ni jue chairman ni nani? Akilisha kikundi. Karibu sana. Chair Gianchere, please. Awacha kombole tongo bakwani Biamore twaretira magomba ito asomochioyo twasomete na Boasi ase skuru ya Gianchere ntobwate kiombe buna ruminize ba Gianchere naende nabo twachire nabo tonganiga au twaikagocha pia. Thank you. Yeah, alumni, Mungu awabariki. As Dr. Mogendi, please. Dr. Mogendi no Mosani, or Boaz, together with the wakili here. Ongara onko aneneke gusi, ni maitenga simetia wantuna wange ba maiteke gusi. Jenkoro ku Birundu, and Boaz has been my friend Gianchere, and we were very good friends all many years, and now even though I had Yamatanga, I lost my niece. Not our first Gianchere Kirega, because Boaz has been a very, very close friend. Thank you so much. And as a family Ogeto, Mongina Teresia, Navana Saba Oboremu, Tonyale Kogendelia, Esavalio Mano Mintabuate. He has managed to unite
very many people. We are all united here because of your Boaz. Twensi pino toro chiabu igoke itoko kora twakora maya egere na intutolo kiomo onjerengi ya. Asante sana daktari wakili. God is good. Tokwana ni asoba nchane wa Boaz. God is good and all the time. Incha samalieta nenkoro konsembe ongiti seitonke oke na manyire Boaz for 21 years now. Boaz no mosani onorengo omonene sana. Baso metegenchire ne kazini ya nekoro Moses. Boaz ekana arengo moke na arute Nairobi na achite birongo. Na arenga gasinini asininiga. Boaz nero ugante teire abamuramba rakonya baraba kora banjite gochegia abantu. Boaz nero kande ndire. Ekero Boaz yakogenda ngumbu angakire tesimyo gante winga nintagete gokorora ogo chamba kabosongo ogante nga nabwate interview akogenda lakini tabwati fair ngomate umwana ominto nyanje timbu ati lakini mbwate chiribusa to chioka nchigo konye ogante bayenga asenkogenda nabo nkonyoro bokonyi Boaz bunale ngumbu okabunale skuru ekero nyona akora chi assignment chia ebintu ebinge nabale ko ngakere simi bakanginyorete omotie New Star 2023 ekera ko ngakera korera agonte binga endogo yane nchendo chenga na rahalire ngomuboli nga ningi ogonte ngana keranse bathroom kurwelio motu ko ngati oyoro monene matuko make go ko ngakere simi ogonte nga Thank you. Ogontebinga nairwa matuka make sana. I remember one time okonga kiresime wantenge gentongerente tonkolere ntaete kororo moisione ntararara. Boaz na nchentua watu usiano walenge karibu. Pole sana asi family yomogako geto na abaire bonspina abasani tiganya saba siseni na andansi asumoko genda mugende no bwanchani wa Boaz. Pole sana. Asante. Asante sana. Hawa marafiki wa Boaz wametupatia erongoli Daktari Mogendi 5,000 na wakili nikumbushe ile jina ndugu Ongiti. Yes Ongiti 2,000. Asante sana 7,000 na pole sana kuna matanga ingine Daktari Lost Denise, pole sana. Naam, kwa sasa kabla ni Danasa na kwapi chikaro chikorerango na kubali gani gocha chikorera chumuga Peter. Ningependa msimame mzee Peter Ogeto na mama Teresia Ogeto. Pole sana kwa mara nyingine, and the wife to Boaz Junita Morawa. Pole sana baba sokumusidia umwanchio, and of course to Asha Boaz, the son to the people's president, and to the brothers and sisters wa Boaz, Christine Kwamboka, Mteule Kevin, Everin Kemto, Jared Moreka, Eddie Monyenye. Pole sana kwa kumpoteza mtoto wenu. Dana Hassan akitubariki na wimbo chikorera igonta temuna kuyaliga nikamuranche egere moche gaiga na inwe murwe ngora ya ino ya bene uchase umwana ino. Nere ensengi Yakobua aso kwege na twayerora tatanigo atoganyire
Kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. One, two, mic testing. 1, 2. Waombolezaji wote katika jina la Yesu na wasalimu amjambo. Kwa majina anaitwa Dan Hassan, ni mwimbaji wa gospel country music. Nimekuja kuomboleza na familia. Boaz alikuwa rafiki wetu sisi wote. I want to do my special tribute song to the family na marafiki wote, tutaimba pamoja. By and by when that morning comes. Tuweke kama imekuwa ready. Tupe sauti. Anzisha vizuri. Nebo kwa heri mambi. Anzisha vizuri. Manyosi mambirengia. Thank you so much. Amen, amen. Na kanisa tunasema amen. Asante sana Dan Hassan. Mungu akubariki kwa kuwa wa baraka na kufariji familia kupitia kwa wimbo. Bono munga nchire samaskania bene chingakiechi nyare koleta chikorera. Chikorera ngaibale kamuranje. Baroro. Chikorera 1. Chikorera 2. Baroro gusa. Nyamba iyo mwakorera gasiane kwa ombaro. Oh, very good. Number 2 wakuje. Ntora soro gendo kogenda Vomenyo baba Ntora soro gendo kogenda Vomenyo wabaya mogoko buta Timo kogenda Mwate batimori kogenda Igo asense Bare abachenu Tibari we chanda Gosego chandeka Timori kogenda Mwate batimori kogenda Asenseria Bare abachenu
tiba tibaliwe chanda gosego chande timo likogenda timo likogenda mwate mwate batimo likogenda nainua bataya igo neyaino mwate mwate batimoli kogenda timo timo timoli kogenda mwate mwate batimoli kogenda igo moko nganjera samaskania bene nge ekolera akwa non behalf ya chikolera chonsi bali bali gaiga bono bogonkonya chikwa nam tudipatia sauti tafadhali ya hii mic. Saidina, very good. Saidina sauti hivyo. Kolera pole sana. Pole sana, nyasako bolemu. On behalf yechi kolera abonsi na botu walengetu bamanya marieta bonsi. Lakini nganchire kwa libageli dake yemo koranche okwa on behalf yechi kolera karibu. Biamono asenge njoyeli baga eligan mwabeire mokonyorera sichinga kiechi nabolira likongu gukwana ento bwato bore mukolende ekenekiranye keroro muno ekyo torasinyunga inkito gukwana omwana kwasi oralire engana yokantebe tinelinga ntatuminto motigo mwana ona chandeke ondo bwata yabwate tumanye nga wasina bwate family bunale kolero mwana oye nabo inga abantu bali ba diaspora bairanira ngambi ya muno asengencho ya mwaba mogokora elinde tubwaterane asengencho yokubeka family ya bwasi asa agayanera elindo mwana olia akiniegesa kugia ise kinale goteba chikorera chiane monge na Teresia tuakwana naye nesimi sana nachira gatatu mpaka matanga yachire goikasiri tukoria lero buna nago tewetinga umwana pwas niwe na maskani yaye naenda niwe na maskani yaye naenda niwe na maskani yaye timbwatia mange sae tigaba konye moyega bu mwana one pwas yoere buya tubwatirane family yaye omwana oli atigabweka omone namwigorere enchera mone namwagate amweterie bigocha bya kerengencho elinde nere enkeri omwana one echegwaturwa bantu bali mwaru bencho tenenangu bali mwaru machoge kumuranche tenenasi niniga bali ya mwaru ibencho please na mogo tenena igo asante sana mbia mwana sogocha korora mogo salute igo thank you mbia mono MCT maetie gwaya ya bwato terra oh yes sure okay elinde terra asante yes mbia mono kwani umusangerekano elito excellence mbia mono sana mbia mono sana mbia mono ekwa yeli ya ruibencho asamaskani ya kolera nande mogaka mbia mono sana mbia mono sogotere namo na abana bawo kubao bolemu ekwa yeli omonuri chiko cha mote omonuri SDA mko wapi omonuri SDA all the way from Ibencho nchungo gochaga iga kamuranche mo remie familia weterase ogotera karongo kwana igo odio bwate simio nyukura sogotera kango kwaminyo kirogoroga alia se technician otale bwango igo baba wengine tusimame hapa abande tutinene gaiga asante sana kolera naende togote bapole sana bono kwaya members musimame hapa haraka uliga kominyo ko kirogoroga alia gakubeka ogotera kuriga alia se kinanda
Munganchere egali KDM 254. KDM 254J. Egali yuko ranche igetangite abantu rugorogaria. Yabekire jam. Skango wango ogendo yetigerie asili ya Yesu. Kuna waimbaji ambao ni wengi sana, gospel artist, solo gospel artist. Kuna Irene Nyaboke, kuna Liz Mora, kuna Deno B, kuna yes Malaki Motengecho, na tukuna wale artist ambao walikuwa wanafanya kazi kwa ukaribu na ndugu Boss, MC Migi, Babji, Homo Science na wengine wengi. Tutawapatia nafasi ili mkaweze kupeana rambirambi zenu. Kwa sasa kwaya tafadhali. DJ tupatie wimbo. Kwaya tupatie wimbo DJ tafadhali, tupatie sauti. Stanza 2 na chorus itakuwa sawa. Shinda mauti akirudi nanyi mtayashinda. Msilie nyote mliofiwa, Bwana wetu Yesu atawafariji, kwa sababu alishinda mauti akirudi mtayashinda. Siku zake za kuishi duniani si nyingi, yeye hujata kushinda na mateso mengi. Bwana Yesu twakuomba uje utuokoe. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi duniani si nyingi, yeye hujata kushinda na mateso mengi. Bwana Yesu twakuomba uje utuokoe. Msilie
ameshinda mauti. Akirudi nanyi mtayashinda. Amen, amen, amen. Kanisa tunasema amen. Asante sana kwaya, Mungu awabariki kabisa. Nimearifiwa na Mugaka Stephen Nyakwara. Mugaka Stephen Nyakwara is the father to Juni, ambaye Juni is the dear wife to Boaz. Omongi na Margaret Machuka. Omongi na Margaret, ningependa mama usimame tu, njua tu mama ako wapi? Mongina ngayale chinguru chamo era chuko tenaga igara kini nganchire mongina nchuga iga please. Mama Junita simame hapa. Abana bali bamwabo Junita ngaibara. Good job. Brothers and sisters to Junita, please you come. Baroro bacha. Nchungo kamuranche nchungo wacha. Brothers and sisters to Juni, please. Number 2 mje. Kuje msimame hapa. Ekerong waliga nimo pastor bwe kanisa ache go chagaiga. Ase ugwamo gako. Abana bamwabo June, msimame mbele tafadhali, msimame mbele. Msimame hapo mbele hivyo. Soge mbele kidogo. Mama tinabo sigake yemono sana hivyo. Aba nabu abana bamwabo June. Buna bachiriga. Pole sana nainde. Kwa sababu nyasaye abao bole. Pastor ringa yale. Pastor uriyo wachisima chimati gani. Pastor Thomas, please. Pastor Thomas. Juni ngayari. Okay. Mwayari bagai karansi, it's okay? No problem. Bana baba kubale gaiga, mwakilisha. Pastor Thomas ngayari. Pastor Thomas kura nje nchugocha. Abana bamwabo June. Moko nganjira, singe nchuye chingaki. Ebono kuwa barolire. Naende gotukubale nga pole sana. So konkwali bageri pastor asobwamo asabere nkeye asabere na familia ili yatigaire umwana mokoyo tigaire June. Mungu ampatie nguvu kabisa wakati wanapomwomboleza mpendo wake. Karibu pastor. Okay, asante na tuombe. Tata Nyasaye oyo uri no kubwoko nene biamora singe nchubu yano gosemere wato ire gwetani tubugima bwense umosombo yobeiro kurara obaire obwenge nchena na se family and more especially as family ya tigiro monginoe amono mwana na waibuli bae bonsi na bana bamwabo tokubasabira maya singa kichiga more especially as ke ombekere mutuga iga abana bamwabo John amona baibuli amona basani bonsi bunatwakira tugusaba ngo gwanja kwawo koreke obaye chinguru na inde obawo gasemere witani tubugima bwense bunalingana lya uri goteba nga obugima bwense ni goboro bwenge twensi nturare iri ntuganye tugoja kwa Yesu lya kabere ekaro turabuke twensi bali tuaralire na bali baraye bale moyo asinge nchokunganamo kurututa Yesu Kristo na goswaso mu bwakare na kare gwanja kwawo koreka sumuru buli tukuri alero lyonsi no tura sonsi twasabira so kwigana somo borito. Amen. Amen. Thank you so much. Asante sana Kolera Mwaka Stephen. Asante sana Mama Margaret. Na brothers and sisters to Junita. Asante sana. Sasa mtanikubalia nimuite Pastor Edward Masagege. Edward Masagege akiendelea kutuandalia wimbo. Ningependa kwa wakati huu nikaweze kuwajulisha familia ya Boaz, ndugu na dada wa Boaz, brothers and sisters to Boaz, wajiandae ili tukaweze kuwatambua, na naomba tu Mungu atusaidie kabisa. Mmoja wenu ataongea on behalf of the brothers and sisters to Boaz, sababu tukiongea sisi wote
naona kwamba muda wa kanisa umekimbia sana. So kindly you can be doing consultation. Who is going to speak on your behalf? The family spokesperson or spokeslady mwenye ataongea on behalf of brother and sister to Boaz kwa sababu ya muda. Na vile nilikuwa nimesema hapo mapema, wale content creators leo hamuna nafasi kabisa. Hakuna content mtatoa hapa. Mwoli kuruzi content yende yonsika. Watemile sana. Hata umuli kitu kabisa mwoli. Yonsika simole. Lakini yero mwoli kanyora kiendega. Familia yomo waka Pito manyete ase Biblia imineti nga kanisa ro ekwa wacha. Peter the Rock. Ase Peter Petro no yesa tebeta kwa gache kanisa. Igonya moko na kuliki kende yonsika limoko lika na moko kwana. Leo ninawaambia pole sana. Hamutaipata. So Edward Masagege ni rafiki wa familia na anafariji familia kupitia kwa wimbo Ebono ama kweli. DJ tafadhali kama kazi yake iko pale tupatie wimbo. Kaibo na yomenyete. Kaichingurukia uchire. Koiraba yako watira chendakara makweli.
Amen, amen. Kanisa tunasema amen. Yesu nkwira nare chinsa chiaerire onye gukagetenga chinsa nchirororo bono ntubwati chinsa. Asante sana Pastor Edward Masagege kwa wimbo wa kufariji familia. Kabla niwalete ndugu na dada wa the People's President, ningependa kutambua wageni wetu mashuhuri wale ambao walitupatia support kwa njia ya kipekee. Mheshimiwa Solicitor General Shadrack Mose ambaye ni mtoto wa nyumbani hapa alitutumia shilingi 10,000 kupitia kwa kamati ya andalizi, na pia amesema pole sana kwa familia, hangeweza kufika kwa sababu ya shughuli za kiserikali. Najua kazi yake as the Solicitor General is always in demand. Thank you so much Solicitor General Shadrack Mose. Mheshimiwa wa eneo hili, Mheshimiwa Cliff Gisairo ambaye anajulikana sana kwa jina la Utani Engoko. Umaite Engoko ya ino Engoko bono lere gasabanga engora ya bene sana gocha si familia. Alitupatia shilingi 10,000 kupitia kwa kamati ya andalizi, na akasema pole sana hangeweza kufika kwa sababu ya kikazi. Na the area MCA Mheshimiwa Henry Obwaya naye alituma support yake kupitia kwa familia shilingi 10,000 na akatupatia maji pia, na ameomba msamaha kwa kutofika. Tunasema asante kwa the area MCA. Ngakimwa ingonya iga ngakimore amaje omo MCA ngakimoko ingonya iga oigure rende ngete message yaigire matenje no muogende wana rende aye message ya moikeire gatuma gocha ikaransa tukae tafadhali karansa mugaka. So ujumbe wake umefika. Asante sana. The area MC gabwato morweire igato ete etangi ya mache chiribu 10. I think message yekire boronge igabona rende ne inu mwabwatira message. Asante sana. Naam. Sasa mtanikubalia nikaweza kuwaleta ndugu na dada wa the People's President wakiongozwa na Christine Kwambuka, Mteule Kevin, Everin Kemto, Jared Moreka na Eddie Monyenye. So I will only allow 2 to speak on behalf of the brother and sister, and then Everin atatusomea eulogy ya ndugu Boas, na kwa sasa naomba tu tafadhali msimame mkuje. Mungu awasaidie kabisa. Be strong in the Lord. Mungu awafariji kabisa mkipatiwa wimbo pale. Yes. Kinipatia huo wimbo. Gotero kwa subu amo. Yes. Nyasayo korangerie tiga ogotaya ya karwase obusiru obeange Yesu gakorangeria obeange gote bana se vive Sierina yesikwe
bia umbo sao be angem. Time is gliding swiftly by, death and judgment draweth nigh. To the arms of Jesus fly, be in time. Oh, I pray you calm the course, ere the fatal line be crossed, and your soul in hell be lost. Be in time. Be in time. Be in time. While the voice of Jesus calls you, be in time. If in sin you long away, you may find no open gate, and your cry be just too late. Be in time. Amen, amen, amen. Asante sana. Makimogoteba. Eliogindrega makimwateba. Mwantomera ujumbe bwangu. Makimogoteba. Amabuli abekunse. Mwale wanje mubeka mabuli nsakeyo. Oh, very good. Asante sana. Okay. Cameramans, I think mwale wekumba kerende. Watebirega alimage kumbengo. Only the Zappa, they are the official family, wale ambao wanatusaidia ku live stream, so wengine tusonge kando tu hivyo. Abumbu ya mwale bono muinanga kina inu mwate ikubata machincho kubamera chingera. Okay, ngakito gokora sukange nsema ke iga you spread please. Mume hapo vile unajua munge spread ingekuwa vizuri at least, lakini mkisimama pamoja hivyo bwana aetate simie yao nkia gokora tare we ekumbe bononse kiongozi ekumbe nse bwana higo channel ikie yenero. Haya, asante. Sasa mutaniruhusu tafadhali nipatie the firstborn, who is the official spokesperson of the family. Ataongea alafu atampisha Everin atatusomea eulogy ya Boaz, na hawana mambo mengi ya kuongea kwa leo. Mengi wameongea na leo ni heshima tu. Tunataka tupatie the people's president the respect he deserves. Hatutakuwa na mambo mengi. Karibu sana ndugu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki wa ndugu yangu Boaz na wakuwa nilimbu ya mure mwenzi bia mure nande mbia Nyasaye kwa ikiali tukolia rero nyuma antaraya banya wana wa minto we were 6 omutangani neroyo narenge oyo kabere mwendi ari gochiesa number 3 lakini rende Nyasaye mwirire. So ngori Nyasaye ngambuya mono ase weather. I'm not intending to take most of your time, lakini rende kurumoiso nengo tendo monguru otoe omugaso bunoyo tolere mwindi baka chinsa buna chinsa chiro. So kamoranche spare us few of your time as I bring to us my siblings. Musbatio monene tige kuanere Elieta. Kwa majina naitwa Christine Mkwamboka. Mimi dada ya Boaz mkubwa. Na wazba asante kwa kuja kutufariji na muombe familia yetu sana. Asante. Pariseni. Kwa majina naitwa Jared Muleka, kijana watatu wa hii familia ya Ogeto. Asante. Mokoti ominto lema kwa Elieta
ababisa ba Boaz sirietire Yesu na bakwaniri mbia muri au mwaitabire gona ababisa ba Boaz muri bia mona sogoch nanda nene mono Nyasaye ndire ko bamenta ai mwato kolera se familia ogetu tukunyara kubairaniri Nyasaye ura bairaniri ase Boaz umenta achire indu turamubuat kerenga kireke kimokwira na si family chain endonale ko basaba amasabo ebitina byonsi pito buate kimoranje tubeke kando. That's what I'm playing for. Basi umento tako tuturagen. Amen. Thank you. Asante sana ndugu. Be strong Asante. in the Lord. Wewe sema jina yako. Akoro ku Fortune Nyerere. Mswati mu America. Nero mwana ne acting last born. Sawa. Bono ngaki mwabora nande. Acting yani ngenjende ngabu atirite keroge kyo yonde ngochare. Yes. Officially men don't have last born. Sasa kwa njia ya kipekee ng'ama kwa tio minto asema yechinyaroka akwane na njema okwana ayaro moyone tokore chinga ki kwenye mwato. Asante. Good afternoon. My name's Evelyn Kemto Ogeto. Mimi ndio nafuata Boaz. My brother has suffered for almost 2 years. But I thank God I got take rest. Because I carried the burden in my heart. I never wanted to break June, nor my parents or my siblings. But to my uncles, I used to talk to them and update them of what was going on. It has not been an easy journey. If tears were to bring someone alive, Boaz should be alive today. If prayers were to change the unchangeable, Boaz was to be alive. But it is very unfortunate that Boaz is gone. I want to say thank you for the friends, thank you for the family, thank you for the Americans for supporting me to bring Boaz back home. And I'm glad that today is going to mark the end of Boaz's life in this world. But I want to promise you one thing, that Boaz, we will meet in heaven, because America tori kongai kirari to go whatever nangukuri. So Boaz was well prepared. No matter the tears and prayers he prayed, God couldn't change anything. So when Boaz was alive, that was June last year, before he went to second surgeon. Boaz lost his tribute. It was so painful for me as a sister to receive that painful tribute. But I kept the faith and I thought things were to be going to be different. So I want to take this chance and lead my brother's eulogy. I want to recognize Dolot Ogega and your family for supporting Boaz. The Nyabiosi family, you guys, you have been of great help. You have worked with us, you have supported us more than I can explain. But to Sam and your wife, I want to say thank you for hosting my brother, taking care of him to the last minute. Brother Sam Nyabiosi did not give up despite of what was going online. The Nyabios family, the Sam family, and friends,
plus Dolot, who made sure that Boaz receives the best support he needed. So the following are friends who stood with Boaz in terms of food, drinks, when he was in the hospital. The Kalala family, the Enoch family, the Mama Ivy family. The Mama Ivy is where Boaz used to live before Sam took him to his house. All Boaz every single day for the last one year, 8 months. Dorino that was paying Boaz's phone bill the entire time. Abangi na mwite gesonge kibole. Mokigwete. Yani ako tebanga lende abonsi pi nechi family chiria chia teneta mona Boaz bono le gesongo nakitoka baba. The Elvis family. Family chichonsi na chichu. William Mugaka family, the Delaware community, the Living Springs SDA Church. This is the church Boaz used to go, and I want to say thank you. The Baltimore family, thank you so much. Sanju family, Peace of Willie, thank you so much. The Baltimore women, thank you so much. The Marimo family and all friends I didn't mention, I say thank you for supporting me. May the good Lord bless you. So, to me, Boaz and I, we made so many promises. The first promise was to take care of June and the son. That was the responsibility I was given. Was given the responsibility to take care of my parents, my siblings, and those responsibilities I will hold them dearly in my heart as long as I breathe. To my mom family, I want to say thank you, my uncles and my aunts, for studying with us, for standing with my mom. I say thank you. For the friends who had traveled from the US to Kenya to party for us, nobody paid for your tickets. May the good Lord bless you. Today we are going to lay down the people's president. As a family, we are really heartbroken. And may you find courage in your hearts. Amen. To pray for this family. Amen. We Thank have you. gone backwards, but I know God will see us through. Thank you. Please Asante. give us a break. Thank May you. the God bless you. Amen. Amen. Thank you. Asante Asante. sana. Thank you so much, sister. Now Yes. you can have your seats, please. Usher them to sit. Blessing. My name is Blessing Mora. Sawa. Naomba tupate nafasi tukae tafadhali. Mbia Marimoto mwana kwenye ase- birogo. Abageni ase baitu mbara chinga abachi. chechi. Just a minute, please, sir. Abageni baitu mbara abachi. Reka muranche abalia na mogoto kwenye birogo banka. Onye mogoto kwenye birogo biru bitatu iga. Abageni baitu bachi abanyona sababu. Karibu sana. So mbuyamono sana imantara kwa nabira atatu nabugangira na ringa mbuyamono asenya sae tata otwari oba rietoreru torere mwendio mindo mbuyamono liakabere asama sabaino. As you can see today we are strong asenga njoma sabaino liakane chikomiti chionsi mbali mbali. In a special way, my personal special way, I want to recognize and appreciate you, King Size. You stood with us, for us, and by us. Peke atungeweza, but you came in handy, mugatokonya. Abana mbale chikasi ni chiaro mwijiro cheichiragaiga. Abana wa minto, wana bechianti ni chango chane, koromo choyo. A special way, I want to recognize you and say asante sana
mwasoetio mobuko mogatebanga ebirore byeigoro byenyomba ya Boaz ere nyuma tarachigoika. So I want to recognize you nande matei nyasaye abaseseni. Bono rende Boaz ne mitoko mbwatia nyoka mtene ne mwanya roraria incho yo kabere Boaz ne gatatu tuarenge minto sita bono una yasaro ocherende omwana minto Boaz yotumokire Boaz no muntu bw'abantu orenge asiukanisi tare ko mubisa oseke bengi moche bure muri abangeiga. This is a testimony that my brother was a loving, kind and generous. Unana kuwa na mwisonde nga omonguru Yesu Kristo emiaka yae yarengense ntatitiri emeke lakini akora manyinge kuna abantu in a special way just like my brother Boaz okora akagwete nyasaye asinjira yake pekee una morega igo obakunobuga muwaye hapa na pale na ndio maana igento gyoka ariko bake ariko menyake kuzuti chimbege chia bekira sabanto igakora inga what you give you are ngo simekore digo rata ariko anyarende arage sama kwene kiwakora mbiamono moibara taikesa tochuka. Yes, I'm trying to be strong. Inda tebanga ntua kinera gaiga tuanyor robo konyi mbali umono minto from munsa aligotira mbwarenge raisi lakini nende mama na tata no barenge bachande kachikonda chichae na kiregento egera tokoraki nande mbuya uji mama sijakwaze heshima lakini tanga na ji bosokange mbuya wakora no aga ko gara obaba yale ko singu chinya cheki chinga kie chintwaro gwikera chiko nyarokong bokonyi batire ndemune asako bange meroberi yae tago kwa kere tari konyara chiango chiane relatives ba kurumuino igotinda noni gambara ora kinlende chiango chiane kurumuino sokoro moleka you've been there for us tunatua kineta gocha baka puna tuikireiga. May God bless you. You showed the way moto chetigo dotiga tochiko una bande kobo norende makweli munakale makweli omwana minto kunyukira bona sakoranga na chandika tigankora ki tigandagere nyomba muna mwanya rurali ritombe kurya kona baka kona igaje temeru station ya kwandenga boye twarweteka tokora ki tochenjika nande na batetenga kutoka nyumbani to change nyumbani atu kutoka nyumbani tuchichange sisi. We left home to change home na maana konyo chake reboli to walk the talk kwa na makweli mam numo wakatata mwendi omaete numwangorenge gotera tentini mwangora kinelende ebibinane usonga nga too much is given much is expected tiganya sae nyasaye in a special way you can raise another Joseph in that family egere umuchito saboke elega siri mwendi atiget mwendi okure aote bintu birenga bibere omwana na mukaye omwana asha na mukaye kiagatatonga amabera mwendi osabira amabera pi onde bwensi mwendi minda oseret oya ngo ntre ikuru mangana ayu mwendi ta ga ku karo morabu kamuranche egento giria atenga abantu omenye no morembe bibire mungure otanga komenye na so morembe na benga mabutari arun yes wono rende nyenchi na banga eganga yana asukunyana mundio mintu mich emechi maburu yes but rende let's embrace what my brother lived for tomenye no morembe obotina bokebona chono chinga totige tuanchane ekero tuanchanire igo ekenyoro gitu kiagaiga ebasa nyambunwa Beyonce tesap kwanse committee ekenyoro nkia koreta bya sana mono minto chiro chistik njiro montaga so ekenyoro they overlooked all of those and abugante ngambu yamono mogado buti mono minto mwamoiro everything that it's out wekenyoro komo nyabo chone committee yao tiga saba sese toteme komenya no morem tuanja ne ntuasentu tuaberane egere togo kyo munguru ore igoro atumenande aimo kipoasionde kurwa gatigati ya ito egere agenderie turimu ya poasio mitunga omwana oya asha and this is assurance I want to make
despite what you have heard, Elia Tertari Asokera, Tuntubu Atiande, Omano Apasi Ominto, Oseneso Kiamondio Minto. Camorage, yani into Chivarimo, Totugoto Moano Mosomoro Minto. One anything I savere, but you can have a nature Chorinakana, Tuntubu Atiande, Togadaki. I didn't want to respond, but I can't have on in record. Yes. Omwana Poa Asha Junior, Poas Junior Minto, Omono Yoakina, Unosiaka Begamondio Minto, Mamma Moraiga, or Amariga Keake, Kobuaren. So, June, you have our support as a family. Nobody bounds about one at the naysayers. Jenko Batigra Nyasai, Ava Vere, Nava Corunara, Karamuavans, where and good. Karamuava, where and good. Taking more to be more to very get on, don't to what over a mountain of West, and you go and more again your own way, every what to met, every we were talking about. Lakini ngatanga obosani mboro no mosani naro. Amen. Omosani no odio woja no odera naye na ndora naye. Lakini abanga basani aba na bambo atenjere ndebakora ndutu ababere une family tiganya saba seni asemwarwa mugenda buya nande muna kutusabira ni family yitu imoke. Amen. Bigoro konye my wife ati kuya bagani ompastor no kira tako jendara bakwani mamura. I think hata pastor anaweza simama tu hivyo. Pastor Kariuki kutoka GGU Meru. Team Meru, those who have traveled all the way from Meru, Reverend, thank you so much for coming all the way. May God bless you. Thanks. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Eunice wa Mteule, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tumetoka Meru, tunaishi Meru. And we have come for this function we are so grateful for every one of you for coming. We thank God for the support you have given us as a family. Kama ni sisi peke yetu, the Ogetos family, we couldn't do anything, even an inch. Hatungeweza kutoa mwili huko Amerika, kuleta Kenya, kutayarisha hii mambo yote. But because of your support, you have enabled us. May the God richly bless you. Mali yoyote ile maombi mmetuombea, tumeshukuru na Mungu aendelee kuwabariki. Mmetoa pesa mingi sana kutusupport. May the Lord God fill your pockets again. Na Mungu aendelee kuwabariki. Na tunashukuru sana. Asante kwa wale wametoka America. May the Lord bless you. It is a very great sacrifice. Asante sana, tumeshukuru na Mungu aendelee kuwabariki. Asante sana. Thank you. Asante sana. Thank you so much Mteule. May God bless you so much. Kwa sababu Bishop Apostle Moses ambaye anaabudu na Mteule pale Meru amefika. Apostle, please, I will give you 2 minutes. Please, just come. Neno moja tu and then you pray for this family. Alafu Apostle akimaliza nitawaita, kuna waimbaji na wasanii wengi sana wanaongozwa na MC Migi na Bab G. There are gospel artists wengi wako hapa. Hatutawapatia nafasi kwa sababu muda wetu umekimbia sana, lakini tutajaribu hapo mbeleni tuone kama mmoja wenu anaweza pata nafasi ili akaweze kuimba. So I will ask the entire team of artists, both gospel and wasanii mnajijua tu, mje hapa hivi ili tuwajue majina yenu. MC Migi will guide in that, and then nitaleta kamati, the committee led by our one and only Nancy Kwamboko Mweri, wakuje hapa, ile kamati ambayo imetusaidia sana, alafu kisha baadaye nitapatia kipasa sauti kwa kanisa. So Apostle, please, 2 minutes sir. Apostle. Bwerire. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ainua mkono kama unaniona. Right. So kama hivyo umesikia, mimi naitwa Bishop Patrick Kariuki kutoka pande ya Meru, ukipenda ile mlima ingine kwa sababu Kenya kuna milima mingi. Na niseme ya kwamba condolences zangu mwenyewe
na za jamii yangu and the family of the GGV ministry ambayo inasimamia Great Gospel Visioners International, ambako Kelvin na mke wake wanaabudu na pia wanamtumikia Mungu. Kelvin kama vile tumesikia ni kwamba wako very committed, wana serve kwa ile kitengo yetu ya protocol na security, na kuna baadhi ya wengine wetu ambao wako hapa na pale. I have come with my wife. I have also come with a friend of ours and a friend of this family. Anaitwa Apostle Moses, yeye ni wa Nakuru pamoja na mke wake. Kwa hivyo my condolences to the family. Ningetaka maybe Apostle, kwa sababu ni rafiki sana wa Kelvin, yeye hakuwa anajua hii mambo kwa muda mrefu, na wakati nimemwambia kwamba ninakuja hapa akaweza kujitolea, ndio tukaweza kufika hapa. Naomba ya kwamba Apostle, in that 2 minutes I share with you. Tafadhali tumkaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimia namna hii, hamjambo. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kufika hapa siku ya leo. Kama vile my brother Bishop amesema, niko hapa kwa sababu ya mambo mawili ama matatu. Niko hapa kwa sababu ya jamii Kelvin pamoja na mke wake. Mimi hutembea sana Meru kwa kuhubiri, na most of the time all the time nikiwa hapo, yeye huwa ananiserve. Number 2 ni kwa sababu ni a son to the bishop, spiritual son, and bishop is my brother. That's why we are here. Nimekuja pia na mke wangu, yuko hapa pamoja nasi. Tunaomba amani ya Bwana iwajae na Mungu awabariki sana. Thank you very much. Asante sana. Wacha ninapomalizia maybe niwaulize wake zetu waweze kusimama wa wave tu. Pastor Veronica ako pale, ndio huyu anainua mkono, ako na papo. Pastor Irene ako hapo. Na tunashukuru Bwana. Mambo matatu ambayo ni muhimu. Kwa nini unaishi? Ya kwanza, unaishi ndio uweze kumtukuza Mungu. Ya pili, unaishi uweze kutimiza mwito na calling yako ambao tunaita purpose. Ya tatu ya mwisho, unaishi ndio uweze kuwa baraka kwa wengine, kama vile tumesikia katika hadithi ya Boaz, alikuwa baraka kwa wengi. Nimesikia he was a people's president. My wife paka alikuwa anamjua na amebariki wengine. Asante sana. Mungu aendelee kuwafariji mami pamoja na baba na jamii yote. Tunawapenda na Mungu awahifadhi na kuwapatia faraja. Asante kwa nafasi. Thank you so much, Apostle. May God bless you so much. Traveling all the way from Meru. Kufika Kisii ni upendo. Asante. Kwa sasa ningependa niwalete wazazi wa the people's president Mongina Teresia amano mugaka Peter igona ataka ko consult yake Mongina nchugo cha koranche no mugaka Peter nchugo cha bono tidi ko bayi bagamukwane kogera bono bono nabo yama yanda mangara senkoro lakini rende tiganya saba bole mukabisa mungina nchugo cha Nyasaye monkonyere gochaga bugo sako bole mukabisa mama, na pole sana kwa sababu kuna shida na mguu kidogo. Namba 2 wa JV bono mugako oyo na totera limambia otera bale gotera no mwana oye na senchire ya bene igontagete bono daika ya moyoka lingana limo aso mwana inorali timbu ati mangenda akwane yo mwana oyone onye na ikira saga era kindende ikinda akwa yangira ninya sambi yama ilo limbi yama na sonsi abasani nabayi abantu besinyenjo bawa basiru umwana oyone kururuire naringanye ngale mono nale kwikanone ngoli ngeli umwana oyone lakini abasamali batata bakabo kuli umwana oyo muna abayiboli luna abamwabo luna abasani bakandendera umwana oyone bakagasukia
umwaka oyo apa tutebe 2 years eko ya tuzi ko baro butuko no mugaso imwatani 2 years omana kole nsemo ya barafu aba iro koboko na bwa to mondo ko mane mu mwana ngutigara America lakini nyasaye no muntu bugo kumia na letro mwana ngagaiga na ro mwana bata basani abangi asimuri mwezi pi abakenye aba America mwa wesi kone ba kokorwa so mane nyasaye abara asinjira Jones na indi mokonywa so bakongo ino na bali bonsi ipi ba rozi ngano magoko okinywa mwana no butaka buli oborose nyatali abayiboli bali muno mwana ateba bali nkalibu bakabogoria obakongo obu bakabubwabo abana bane bakasuka bakana America yari omwana abokwa abantu bamuna korana omogoko bakwana mangana yogokumia yomoichano bakorama baka bayiboli bane baka abana baminto cyana n'abasani bali barendiro omwana muhindi omwana onega akwa 8 akaye kuchinga kichingia no mwana nyasaye akakwana mangana osipi aliaga neiri akwane na ndime yana abeko ngora ki omwana nyasaye na mwaberete ekoera arerete no koda ko okumia na abasaroi mwaberu asomane obuya butenene asichinga cheino na gaiga pia moto saberania amatemwa toetere moroje ki omwana kanyacha akira ko kora senke lakini yanyarika sasa ni muna komento bia mana santi mogenda asinga cheino buya moike buya muna mwata muna obongobo moike buya inde tata ro kana asemechi bia mana. Amen. Toko teba nga Nyasaye au mongina Teresa oboremu. Tuesto teba amina. Muga kasuka goche iga. Amjambo maadui ya shetani. Ya kwamba sio mapenzi yetu, ni katika kwa mapenzi ya Mungu ambaye ndiye alinipea huyu Boaz na amemchukua. Kenya nitasema yule ambaye ya kwamba anafikiria ati amepata nafasi ya kuingia hapa ama kufuruga familia ya boma langu, na kuomba tafadhali uiweke kwa mfuko uende na kwa sababu Mungu yule alinimpea ndio amemchukua, na mimi nitarudisha ni asante kwa wale wa Amerika pia, ambaye yule ambaye ule mtoto alikaribia kuwa na yeye na kusimama na yeye, alikuwa akisema ati ya kwamba mimi nitasimama na yeye mpaka dakika la mwisho, na hakika amesimama na yeye. Ninasema huyo mtoto na wale wote wa Amerika, asante nana kwa kufanya kazi ya kumtangaza kila asubuhi. Ubarikiwe sana. Na ndivyo ambayo usipokuwa umesimama na Mungu na usipokuwa unakaa na wandugu zako ama madada zako, ukae na msimamo, usikae na ujanja, utakuwa hata matanga yako umetengeneza yote. Ndivyo diposa mwenye anafikiria ama ako na jambo lingine la kunena huku kwa hii boma. Jamani, nimerudia, nimesema uweke kwa mfuko, uende na uachane na familia ya ugeto. Amen. Amen, amen, amen. I think yo mugaka buna omugaka bwe familia obekira mangana yiboronge. Saitani eliale kuna kuonjokana na ifanya nini? Ishindwe kabisa. Na inu balia kwenye moko na kobeka mangana buna mubegete, wacha irudie kwa familia zenu buna muaba ngitaigo. Mangana ali mwakwana mabegoro yo mugako yo no mongino yo na abande
ntobasa gukwana yakogere kanisa nere gaiga maitira turakwana kurwana ande tokinga abantu bachakire ko bachi balimoga. So tunasema shetani afanye nini? Ashindwe. Thank you so much. Na ande mbuya uno mugusi twa familia ya Nyagusira chingaki chingororo kolera Nyagusira. Nchire mogo chamwe korange mumanyetikire gento gyakire familia. Abange babali bakorama abantu bagokwana mangana oise kubwati chi family chiabo abande nyanso abo mbana koirana. Baba yiti nyanso abo ngayiga kali. Yani oise kubwati chi nsoba boronga asabakaruete igogo kumisana. Na umeona tu vile familia wamejiandaa vizuri, watu wangwana, mwarorega iga kolera buna ale boronge, abantu babo tulivu kabisa. Sasa shetani mwingine anatoka mahali alafu analeta kasumba. Shetani afanye nini? Ashindwe. Thank you so much. Now, kabla nilete wale waimbaji na wasanii, kuna rafiki ambaye alikuwa anamlea kabisa ndugu yetu Boaz akiwa pale USA. Huyu alikuwa anakaa na yeye kwa nyumba. Yaani wakati Boaz amefika mwisho, wakati kazi yake imefika mwisho, wale ambao mnaishi Amerika mnajua hautapata nyumba, hautapata chakula kama ufanyi kazi. So wakati Boaz alifika kiwango cha amezidiwa na ugonjwa, kuna ndugu ambaye alimpokea, a true brother ambaye alimpokea akamweka kwake, akaishi na yeye, akampatia chakula, akampeleka hospitali, akafanya hayo mambo yote. Samenya Bioswea Yusa, he has just landed this morning. Ndugu karibu sana. We just want to thank God for you. Kwa sababu wewe, hii roho ambayo uko nayo, si watu wengi ambao wako na hii. Mtu ambaye haumjui, omonto tamanye tisobo ngai, lakini kwa muharigania, kwa muendagera, kwa muire nyagitari, kwa menya monere, uno mwana mino. Tali moirio, mugambitiga Nyasaye aguseni sana. Aguseni familia yao, na kende yonse kyo korage siseni we. Moko nganjira kimwe alibaga. Sami koranje karibu. Wewe bia. Ewan. Nanyo wake na mnyoka nyakitali lakini ikira. So Boaz, we have the spirit of helping our friends. Muna ruarte yatoka na ibekore. Ikabidi muna antoka kirego. Wikatoko anya sokoi. Na tuwa jagata ngona iga lakini katoka muna iga asiapele nyingi. Lakini bono ntwangu tigere nchara. Kana butwa suma igo liuka. Na butwa nange bina gakinya saa ta fone. Njena mimi ndo nayande. Na awizuna toba nare. Amanya saa kumubani. Igo butwa suma liuka lakini ikarinde. Isinya saa nda kwa tabuna. Umwanchi na manu butwetani. Akamoira. I want to say, for me, I consider myself blessed already. I senior star and conjured, and it's not getting going up on the Wednesday night. I'm happy that I did what I could, and I wish more people would be like that. Singing Jikotorama 20, it's all going out to you. Thank you so much. Asante sana, thank you so much Sam. May God bless you so much. Tukae sasa. Asante Sam Nyabiosi. Mungu akubariki kabisa. Na asante kwa roho safi ambayo uko nayo. Apungo mugusitu wale nkole ngabune kanga tuachira tambe. Nganchere kwa sasa niwaite wale wasanii, all the gospel artists and both gospel and secular led by MC Migi, please mkuje hapa. Mtakuja tu mpiwe picha kwa sababu mko wengi sana. Ama MC Migi gotera ngora alikulia ngororo bana batera okomoiga. Okay, very good. So MC Migi gotera kuri bono kuri gotoremia abo Eric Kyoira nimbaro chega. Naona waimbaji akina Irene wako hapa, waimbaji wako wengi sana. Tukianza kuwapatia nafasi kila mmoja aimbe, tutaimba kuanzia sasa mpaka jioni. But what I promise is this: after the church,
Baada ya kanisa nitawapatia nafasi kabisa au imbaji wawili watatu wakaweza kuimba. I can see Makubamba here. I can see tata bangakire bono motengecho. Abarogi bonse bako motengecho. Abanyabitina bake motengecho. Bali bako na go spread chi propaganda na ebintu binde bakukieke. Bako motengecho mpaka basinywa se bako tinina. Lakini yamba no bakiruma ete bakumeti sana. Baganyire kuruma mbingi togo cha kulika gusingi togo cha kukwana. Batebinga ngo. Yes, thank you so much waimbaji, asante sana. Karibia huku mbele, very good. Karibia huku mbele, mko wengi sana. Mko wengi sana. So, wale ambao walikuwa wameimba nyinyi mungekaa hata. Lakini msimame tu mpigwe picha. Wale mlikuwa mmeimba mkae. Yes, so what I will do is this. Mtakuwa wangwana, mtakuwa wangwana. Wewe utasema majina na ile kazi yako ambayo umefanya. Oko kuni yake, yanto basakotera, oko kuni tu. Eko garaba anto base ko ngitaga. Wana miririga no alega ndo chabateri bamura Aya, so tufanye hivyo tafadhali. Jina na ile kazi ambayo umeimba hivyo tukimaliza tukienda. And then of course Farike will come later to usher in the church. Karibu. Shukrani sana. Amalieta nenguru kwa Dani tariki. Oyo mugwakura miriri. Ingae pia yemo mwanu baba. Thank you. Biamono. Na incha samarieta ngoro kwa Nicholas Omiti. Ani Omiti changanya. Ono karati. Watchmani ya jande kire obe. Ai. Watchmani ya jande kire. Oyaye. Abu sawa, asante. Jandeka. Ege sunte ime. Erara. Obi. Wa. Nabuaba. Aya, next. Asamalieta Mbasta Edward Masagege, ntereta makweli na tera. Asante. Dan Hassan. Nebo kwa heri emambielie gocha. Keraba chenu baraumira nenka nato tebo mogano buna tuabuire nato manyonsi emambielie ngia. Asante sana, thank you Dan Hassan. Onyendirinche wanga nairuruka babeli jambarore babe no kumbarore wamona bandi bamenye taro oyakurukunga Farike Cowboy 045. Thank you Cowboy. Elieta mauza muzeki jana ubujinga mborobo goboke tokorole binyoro abande jomba bwati ne biduma imebako genda abashi abati akongonjia Nyoko mokenjera ale gocha. Aya, nyoko mokenjera ale gocha, wengine tuendelee kukaa tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Wa. Asama litaka tonzo wakatonzo msingi omena Yesu. Thank you so much. Amen. Amen. Wacha tupatie huyu mtoto naye atoke. My name is Nismak Nyanchera. I am a gospel singer. Rest in Thank you. Asante sana. Thank you. Asante sana. Asante. Jina langu nami naitwa Eric Oira. Narosire gusanga endagerane chingurue. Narosire gusanga endagerane chingurue. Koira nande gochia sitata. Bwana Yesu asifiwe. Ndoche baimukira barogia bandoche bangeire. Tata bangakere bono omotengecho. Tokwane limonyo omorogi kara kurioka. Tata bangakere bono. Thank you so much. Igongoro kwa promara kia sande kose omotengecho. Biamono asengencho walimwacha kolemifa. Asante sana motengejo brother to Rebecca Thomas, Right. Next. Bwangu please. Koroku Lavi the Queen. Around ye chenchelia taiteria. Wow. Mochenchelia taito Aya. Nanyo torasa matangati yatokwana nimbi yatole. Omonene yesabakwe. Tumekuja kwa sababu ya Boaz, ni rafiki yetu. Kwa majina naitwa Irene Nyaboke, enda tafuta Irene Nyaboke YouTube na mtabarikiwa sana. Asante sana, asante. Bwana asifiwe.
Kwa majina ni Lydia Bosli. Nyimbo zangu ziko pale YouTube, Tara na Nche. Mbarikiwe. Asante sana. Thank you. Tufanya haraka. Nkorerege. Leni. Mbia mono sana. Obe ange. Yesu gakorangeria obe ange. Gote bana se vive gesierina gesiekwe. Oiriro vya umbosa obe ange. Korokulimi official. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Mechando yenseye ninye akero kwaheri. Mechando yenseye ninye akero kwaheri. Mechando yenseye ninye akero kwaheri. Hallelujah Ningende otimoka. Korokulizi mbora. Rest in peace, boss. Asante Liz. Thank you. Next. Pass over the mic quickly. Ni kwa neema, ni kwa neema, ni kwa neema yake Bwana. Koro kudamakiri ni mora koso mwanadama. Mwanadama, thank you so much. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Naitwa Rosemary Mogute, ndio nimeanza usanii na Mungu atanishika mkono, naimba gospel music. Wimbo wangu wa kwanza unasema nimesimama bado kwa neema ya Mungu. Amen. Thank you so much, Asante. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Amen. Mimi ndio naitwa Denopi. Ndio nilimba wimbo wa Boaz ambao inasema ukalikali uko akiasa bana bamino. Unde bwensi kwago seretega kitu asabiro kwabira. Oralebuya omusani bwabange oralebuya. Oralebuya litukeli montororane mbuya mono. Amen. Thank you so much. Nkomwatore chingakia tero gotero ko special to the family and our friends. Asamaria tankoro kwa chindi wa Joshua. Everino musanya na for a long time to kita matankar mo sokore asirete and we've been parents. Thank you. Around Please. Gotera. Gotera, please, because of time. One day on a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Amosa YouTube monyora. Asante sana. Thank you. Abantu bacha amatanga po asimbuya mole. Mbuya mole na inde. Inche gonkoro kwekiramba utikia munyango. Kelige ko batangasire binyoro byoto gwete kera twanyororo bakona kera twanyororo buya. Asante. Koro kwekiramba utikia munyango. Thank you. Na inche by the way no mutangazaji kama wewe. Mbia mono sana. Odo moralibu na inche ngomoandali ikondo baadaye. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asamaria tangoro ku Fanuel Simon Choro kokora mangana live streaming ntereta gotera gogoro kunga umenifanya ibada ni kuabudu ni ntu bali toko ira abantu chigoro go chigoro. Asante. Thank you Simon Jero. Haya, huyo naitwa Haya, abantu baminto mwensi abasani babo asimbuya mole. Mbuya mole naende. Nje gongoro kwa ombiro bokano. Ulioterete enyangi entangani ya sumugondo deni. Nguko igumole. Enyangi entangani ya sumugondo edeni. Homone na bwata nitie baba damunawa. Asante sana tiganya sae abalende mwenzi. Thank you Ombiro. Asante sana Ombiro bokano. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona nipungie mkono kwenyewe tafadhali. Mbia mono sana mwibera nonga nchere daike moyoka. Boaz was a close friend gocha sende. In the year 2023, inche migi nongengontu anyolete opportunity kutoka in the US. And litukeli mo particular tarehe mbili ni chiete korra Boaz ikagera tore abasani na Boaz kuru mtandao mono. So tarehe mbili of October 2023 kindedelewa yanga tebanga tigangende nchikorra Boaz ikiagera busani bwesi mibuo kambogo konya. When I went to check on Boaz na go get a son. And konda alichindagera chia Kenya kubura chirake. He took me to a hotel yomo Kenya ego sambe nyama ne nobo kima buyega bwa Kenya. And ekerere ngani mbwenta gwakane kyako na akire show ibere sa to Boaz said no. You can't come to see me
na ando ogore ndagira ninche nkoyakana. So those words keronko mokani ngati anga kana gantevi, maybe you could remember my gentleness gwetero gukugoroke ndagira. So boss no muntu orenge umana kegima basabanta abanga basani abanga abacha na bande maybe bata nyara goika. Nche gonkoro koma kubamba roba ulio terete enyangi kyonkiekyo. Mbia mono sana. Asante sana. Kuna ke igo bate biro kune tata. Kuna to igweti bona enga kyoko. Na kongu sana gotera ase timayeti batrende kuna iwe nyasawo imaburende twamanyire gosoma biama. Asante sana makupamba, be strong. Hekizekeli naende na akolire ki buya mono nche samaliete gonkoro kumigi migisi elieta linde ne championi wose Mr. Bribang bang bang bang. Boaz no mosani ono monene buna makubamba teba kere tu achire gali montoli ne rogo togeni no montoli gari shabikiri nene lia matera ito igo buna ntene inega iga tu asiririo mosani tu asiriri shabikiri nene ege nteke mante beti ntere lakini orali dentara ikago getera mbu yange kwanega iga ante beti diko gotero gogo tebanga enseye ngweta tuli ondete yogo chikomenyaga mirere igo kule nse ya matuka ya make korama ya kabumu ya sabantu konya bante so konyara enda mwamwe bitina emokone ogwekaga tokeani sawa sawa yes ngole ngoteba ngatusabira omwana ulio anyagosebuka angana atera kini mbwataka kubaga keigo monyabiri kunango kubagora jire Monterezi Abantu baito nyasahe no muyare Igago sisini Abantu baito nyasahe no muyare gaki Igago sisini Nyasahe no muyare Nigago sisini Nyasahe no muyare Aelio mwelio Sesenia sesenio monene Sesenia Sesenia sesenio monene Sesenia Buya mono Yanya sabarini. Asante sana MC Migi. Alafu kuna vile mnafanana na Boaz. Sawa twin. Asante. Abantu ba minto nonya tora sama be tukwana niga biyamule biyamono sana. Chasa malieta ngoro kunga Davison nyabeli mongale but ba maete nga babji homo science. Igo ngoteba nga pole sana se family ya Boaz nyasa ba obolemu especially omwana oli omokotigara gakitoka tenga nyasaye onye gakulinda abantu ba etigara chakero omwana oli amona mamu mwabo abaiboli ngo basaba nga nyasaye ba obolemu nechindugu moto aromorembe naende momenye bya Boaz twanja ine sana ebintu mbiro bigoro kunge challenge gotero monto kole challenge ari gokora materane sana. So they had a conversation nomo swati okorokunga lini nyamwaya como te yogotera ngorontere te gokorokunga tiga koega bana be sukuru primera mokae kwerende. So lini akamotevinga ngware gogotere umumuro tare gogotere Kiswahili ekerekero omontaigu bono Boaz akamoteinga tima etinga nama ete Kiswahili biyaigo lakini bagatenga they facilitate ngoro gotero kwa se Kiswahili go senso kyo gotero kungao. So asa maskani Boaz lini agante intero gotera kwa basani esinginja basani na batenena na Boaz especially mwako yo chaga yokoro kusam kero montato ale ngoro buneli omontaho koira buno yo mwabo kolenda ngaitenga na botogo chinje society yitu gosebono gaki. Yes. Abantu bali more mitandao abantu bakwereire naende nora abo ko bachongeri akiteganya saba babiri togatenga Boaz tigara rebia nyasale ndi familia mbuya mono. Thank you so much Babji, enyewe ni Babji. Unaona vile anatembea. Asante sana. Thank you so much wasanii.
kushirikiana na ndugu boss. May God bless you so much. Sasa ningependa kutambua kanisa la New Dawn SDA. Asante kwa kufika. Ningependa kutambua Tom na kile kikundi cha National Intelligence Team. Thank you so much Tom for your presence. And now ningependa nafasi nikaweze kupatia kamati andalizi, the committee, wale ambao wametusaidia sana kufika mahali tumefika. The success of this ni kwa sababu ya hawa wanakamati. Karibu sana, you can introduce yourselves please, and then the chairman or the chair lady will speak on your behalf please. Abasani bapo wasimbu ya mole aba na ubatenena asoko arigania esabari ya poasi yo moeri lima yetena banta bangaini elieta babere baito bakwane agara tukoro moyego mogoto anjera ba abasani ba poasi ngwela chongeje boponi ngambi ya mole sama leta ni kangolo kumalak oyo nyakundi ni gondo yo mwabo poasi kuruka ekasiri ya biamo ambia mole naende bironga yo metobo guru teresia nyimeli ya katatu wasino muiwa na ya kolekanire na bali bonsi mwayegerera abere buyayiga yasaba sene mbuya mono ababande natiga was the executive committee naende MC otwanchere Simon na nana bakwani asamangana ali mweigwa aya abantu bakonya kugikeria abantu banyanyora mono abantu baakumono mbaba nana pole naende nomole mule nati gotebanga nana na isaine kobe women rep muntu ndagangani ya no bogaba natagete aisaine kobe gaba na yanyamira timanyete usoro maene inchengo kwana inchengo kora Simon ngina rume poas kwana na asante kwa ile kazi ulifanya. Biamano Evans. Musubati ominto Teresia mokoyone ogeto abaigubane Junita nomwana Asha pole sana saya. Inchengo ire chinga kiechi ditangani igonta kete ko bamanyinga ninche na receive tio mobero boas Nairobi. Naende gere momanye abantu mbara batamanye tekero mobero koru isiko ngakyogo ikanka. Mobero bo monto sirete toluchiko ba receive the airport. Talimoge niyo koenda kuchikopokea airport. Ekero monta sirere isiko ige mochari ya Kenya eko ba identified which we did ba communicate ne mochari ya America iliato momobere na ba receive a responsibility ane yalengenke no kogende mochari to make sure ngoyombos bakamugacha na very simple like that. Naendelende asa abantu bari batokonya Team America, thank you very much. You made our work easier. Ega sieye ya veteraisia setore sengencho gokonya twanyore tekoro America na basani ba boss bara bange murochi na bachirega na basani bande bari Nairobi ga. Tigangere bagari kubakira ngambia mono nyasanya ari kubaseseni. Igorenda saba abantu bari barokwana mangana mange. Ligere liye nyangi ya boss gurere ngia. This is it. Thank you. This is it. Mbiamo. Santi. Abantu bomonene abayibori ba Boaz umongino Boaz abasani n'abayiri nabakwandi nande mbiyamole naende ayane aramenge ngoteba ngambia mono ase keroyomo ase keri gwakorire geke gochise family ebe no gusaba kwao somoyo ebe ne ngana yo gwake simi ebe ne ujumbe gwatometa aseli ukolie simi gosoga toma ujumbe aseli ukolie mtandao kuganirie family ya mangaya ekero bakorera umwana obo tiganya sawo sisenie asa baibuli ba Boaz mbiyamona soko baba toereru nande mbiyamona sogo twanchira kubakonya ase sabali yega yomoelio ya moindi asomogino Boaz mbiyamono asogo twanchira koa Boaz yesiko yaye yomoelio litukeri gali alero Team USA mbiyamona seonsi ali mwakorire ase chingwana cheno chiogo segeta no kwagacha tiganya saba sesenie abange bagikeirie
amabe aitu anyara ko batokorora asense moyo borai ntunto narete mondo natene naruto mote otabwatia matunda lige na bori eitarie balimo goto moto bata matunda narokorutwa magena nande ntwa magena yaino twayairironsi twagachire nyumba yogokumia asoko omwana omintesi koyo moerio tiganya saba sisene ko mukoira na gochichinka chaino mobeke family ye gasama sabo na intwe moto sebera niegera nyasa robi chinkora cheito chichake koirana yakogere chiaumia sana korenda seonsi njenkoro kwa Nancy kwamboka omweri aka nana ngotegerera muregesa engubaya mwanya getinge omogusi engakoya mangano nsipiata likoera amaiga korwa setimu yegesa gekoera boazi garengeri sabikirie gesa nande kerari gwake simigare ngotebanga inkimoko liesera ini yabangina suka nekero nare komutarira ari kondora iga ondebinana karwa sera ini tiganya samo beka sagaya nekero toraumera neritukoliriya ntochenge na goteba haleluya mbia mono sana. Thank you so much. Asante committee, we can have a seat. A minute on behalf of the committee. Chinsa Chirochio Chiaedire, nashukuru wote ambao walishirikiana na sisi kufanikisha mipango. Omorugio Boaz. Ebu kweli egotebanga ababuraka nechintakana na bango. Intubu na mwanya bantu. Ndoko rusigentekio because yerikire. Teresia no geto enchereri wateba poasi akobegete nyasa osiekire dirishe tigabono korigere dirishe siekire tebi nyasa inga mbwato koboko na ende buna bogo kina koira nyasa eta kogotiga umuchio yonko boro monene wetira sabana bao gosasa bachokoro bao mosese niwe njenkoro kwewan simakoli ninjana arenge chairman sei totally mudrumesia yes mo manyeti. Asante sana, thank you so much chairman na kamati, mmefanya kazi nzuri sana. Kwa sasa kwa sababu ya muda mtaniruhusu nikaweze kuleta elder ambaye atatuongoza katika ibada ya kanisa na baadaye asa maskani ya bene bali muanchete Boaz omwana nale Boaz yatigire magega igongo sabasa maskani una togo kora magirinya saya koire wastusange libona ambia mwana mwako ndio asante sana, well guided. So ningefanya tufanye hivi ekero farikei ago tusinogotera bali bonsi pi gonta gete tokorega bwangu igo mokonde tire sani ndega mbekire sani ndega tafadhali tutafanya haraka in the next like 5 minutes we will be done. So farikei please utanipatia wimbo bono bali onye kwachaga iga nande gutete gusire family tokore bwangu kamoranchi farikei wimbo uko wapi farikei tuweke wimbo pale, that's good. Igonta gete onye watu mugocha ayenchuo orete gitoro kiao na ogoseni kwao gocha somwana chitekanisa no chuka ekero farikei yagoteroko tukwarigania ekanisa. Can we do that quickly please? Can we do that quickly? Onye gotumire inchugocha onte bichi basire nga watumwa ngogotuma onye no mujumbe onye ne area MCA whoever inchugocha bwangu moranchi farikei please give us a song and then igotogote na twensi I ondete bitaba so ikaranza in a special way bali batanga kiga akitiga tusabere omwana Boaz Junior akine buya asoko mosiseni ya nchirende yonsi ukuti hapa na hiyo zawadi yako uweke hapa itakuwa vizuri. Thank you so much anko ekerago chagaiga oyonga chakorokwa Omweshimiwa Timothy Bosire otorentere shiringi chiribu isano. Thank you so much. Onye gotumire nchugo cha bwangu koranche onye gotumire ngachire report ibwangu kama umetumwa oyo nero mentire shiringi eriweyemo asante sana. Yango ya Boaz oru America asante sana tunashukuru sana. Onye gotumire nchugo cha koranche nchugo cha bwangu iga ekarogotero guko na gosoa. Very good. Gokuwa na ngoyo asa maskani abene please. Ayoko nge report ya asingi kanisa ya njolu kabisa. Ego, please unaleta ripoti yako unaweka hapa alafu tunakubariki hivyo. Thank you. Farikei please proceed. Abanchu abakena banene nko bakwani mbiamule. Ngone igonye tubugatie ndamwamu. Biamono sana. Oyako rukunga Farikei.
omwana oyo orarire Boaz. Boaz ni cousin yane. Naam. Mama mwa Teresia. Just a minute sir. Thank you Farike. Pole sana. Ile namba ya M-Pesa nimearifiwa nipeane namba ya M-Pesa. Tafadhali nisaidie na ile namba ya M-Pesa. Ya June of course ikiwezekana, ama who is that assisting me with M-Pesa number? Mutanipatia kamati, mtanisaidia upande huu. Farike proceed. Ya buna nare goteba Boaz mbwa mwabo. Mama na arweta iga oyo mwabo Teresia. Abandi mbamaiti bakaga naja buno moteli. Na ande Boaz go twasomete nere na nyorete a chance yo gusoma nera arigianchere. Farike. Na ende ali America. Na arugwetani abo. Na botu ari koumerana. Elinde eliontaria. Igona inche na letre pole sana. Gocha se familie. Thank you Farike. Onye ndirinche nabwate chimbaba anga nairuka ingiko mochoria babeli jambarole babe no kumbarole amona bande bamenye taroro ntore no mogoko togoteramo korende bwangoiga gotigana tore Tukirire tuenstolete sadaka ya Inugocha please support Inugocha somwalika please lete tulete tafadhali tukiendelea kuimba buya sokora tuensi bardo ikaranse chugocha chirende yonsiri tera bono aye ayerera oye tigense terina gosemeria ensingo sambwere aye beke ange se chinchera chonsi ekonuge kobuwa tomoro to tomonene aye ayerera oye tigense terina gosemeria ensingo sambwere aye beke ange se chinchera chonsi kobuga tomoro to tomonene. There's a place for you and me. It's a paradise for everyone who believe when we all get to heaven. Wondrous love of Jesus. Aye, aye. Aye, aye, aye. Jisemine chinibo aye ayerera tokole bwango aye ayerera se chinchera chonsi ayerera bwango kabora nchigo konuge kuwa tomoro to tomone oye tigense terina gosemeria ense kobuga Boss Junior, may God bless you. Aye, aye, aye. Aye, aye, Biamana sungwa aye. kwa upendo.
M-Pesa number 0703 Pia mono nimanyete abande bakoborianga erongori tokorwango tokorwera tigansa 0703 58 31 Moreka. May God bless you so much. Asante sana. Mheshimiwa Solicitor General Shadrack Mose, shilingi 3,000. Alikuwa ametupatia shilingi 10,000, 3,000. God bless. Mheshimiwa Jerusha the People's President. Veka Igwa 0703 58 3126. 58 3126. May God bless you so much. God bless you. Asante bariki. May God bless you so much. Juni na mtoto yuko hapo, kae tu hapo hivyo. Tokore bwango, tokore bwango. We are on the Lord's side by the grace divine. We are on the Lord's side, Savior, we are thine. Eseginendoro tigatorore oyoraye uwe gonde yeroti seasendera twatenenire na oto na omorembe ogokonyano kwao no we are one see. Thank you. Asante Farike, God bless you. Moya omonene utambe ogokonyano kwao no we are one see. Ogokonyano kwao no we are. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Asante sana ma. Thank you so much mwimbaji. Kwa sasa wale ambao mko nyuma yangu naomba tafadhali tukae. Wale wote ambao mko nyuma yangu naomba kwa heshima tukae tafadhali. Onye kwa werongori bekagaiga ontebie omweshimiwa omujumbo yogotoma ntangase report yaye. Arafu baadaye nkubarangirinde ekero bagochene timu yekerambauti. Mutate kerambauti kecha? Aya, kerambauti nyuma ekero ekanisa ya kolire Korandia na Gotera. Kwa sasa wakati huu ningependa nikaweze kumtambua elder wa kanisa akaweze kukaribia hapa tafadhali. Sisi wote tukae tafadhali. Whoever is behind me please, naomba tu tukae tafadhali kama ulitumwa. Yes, Asiago, Ruth Asiago ambaye anatafuta kiti cha women rep. 2000 pesa iko wapi tafadhali? Au kwa simu. Thank you so much. Wengine tukae tafadhali. Ni wakati ningependa kutambua elder wa kanisa. Elder please come. Asante sana. Omo Subati June, kwa heshima tungesema pole sana June. Mungu akutie nguvu, akufariji kabisa wewe pamoja na mtoto wako. Ndugu boss ametutangulia na waje Mungu akupatie hekima na maarifa vile utamulea mwanao. Elder please. Asengenjo yechinga chiachire igeri tibono chinsa kianda
nasabire toremereria sinini nseme nene nere yarenge na ndokorora nero abantu bakonya kuimuka toremereria sinini erinde erio musumbu Nyasaye akwana mang'ana yo moerio tutarasoka togende ikiela olochi yaroka buchanga poasi igarengo mukristo kurwase kanisa yanka ya Nyambunwa nonyo cheta America na ande nabo agenreta muno kugena kwae kwa niaba yo Borandia oborai weito wetu switi ya Mongoni nganchere ntome apology yo Morandia onka Pastor Chavete Keanche oyole kobase ngenjo ceremony ye lakini oyo bwatiru elsewhere kwa niaba yaye nabonta getente benga pole asokorara kwa poasi nante benga biamono asemerobeli akorekanira somutinyo yomo yokoretere nge liberera na ase ceremony ayo moerio nabonta gete koleta musumbu Nyasaye oyo uratukwanere chingage kabrechi na asabire tuturiye mono erinde lituigo na ali Nyasaye aratukwanere ase nkwana yo moerio aso Borandia wapoazi umarani koleta igale pastor eno kuoga nere omanera ratumie egera kwana manaintu tusabe manene Nyasaye tato itole igoro twako bakena ko wanena ase mugasoyo asenge encho y'abana bugwasangereria ko bama asenge encho yo kwaeli kwa moerio kuyo mitopaisi moindi ogeto chinkwano chuakwanirwa igo manene chinyinge bantu bao barura mang'ana yo balemia lakini etagekeyengi yo manene elio gukwana monaintu bona batole moyo musombo pastor eno kuoga oyo kwariganirie nando yo ratumia asiteke yabeno manene akwana bantu bao nabo tuwale kubolio maneno ito kago tenasa matabao rinde rio arweke ngwanso kyogo sonsona abantu bao nago turagere nchera yo bokana na kare twasabira omutumie breke bekerero kerebosa ndiri gwetera asaro ito botene ngulingana lyao eri rarento gotole kaso ndo bwense bwegenire nderio manene gatokurwari tukulyara tusambe kasinkoro aso kuligaligerie koranga nsemo kitorabeka beyo manene asenge nchoko yana senyo borotu wao kerago ke akigema mano manene uimokero igoro nderi omutumi akwana mana itoro mari twasabire toseniwe katoko ali tukuri arero asiriteria Yesu yoro maboria amen. Pastor, most welcome. The Lord is good and all the time. Allow me build a story in this family, and I will be very brief in my sermon. In the year 2017, I lost my father. And there was news everywhere in social media that Pastor Oga has lost her dear father. Then I received a call from America of condolence from one lady by the name Evelyn Ogeto. Ogeto, Evelyn, stand up. She sent me 5,000. She called me as so see my father. I didn't know Evelyn Ogeto. Lakini then Evelyn engages me in a call, a very long call. Yoko nginyolia ningonde sare. Alante pastor, ekorokuwa lengo mo pastor ingo ma district. Yona lenge class 5. I admired your ministry. Imagine, kurweka rumwano ya class 5, ando chebunang korandia, until ya karata atagusira, Evelyn services, agan support ya soko ndelesia, wasito watato minto. 2017 June. Evelyn, igato medechibe ya seguru 5,000. But besides your group, agante umaita and to America, go to Machives Chininge group, abantu ba kwana mangana mange, pastor, I will send you 20,000 besides your wall, ole reiso. Oitari musani wo kume. After 3 weeks, I lost my brother again on the same year. It was June, then August, I lost my brother. Then Evelyn turned mad. Akabibarimo. Aso gutara na inche in the process yoko and my brother. Iga kuinyora,
ekaro nare arengo mwana class 5 buna nare kumurandi biya agankora is a father nkaba ise wo kwigena tuatari nevarin asege kegetambe until one day I lands in America karona siriri tata na my brother there is my sister in America agatoe break yogo kwa mama chuko timoka ngastue balini ngana ikila America ngakaga aku asineka no balini agotoka. So agande wow, how comes pastor you're in America? Ngamatebi no, I'm here now. Agande nje in the Maryland. Then it happens my cousin now in Maryland. Ekara unga ngina mokoi kira America agatuna jire ndege tokaenda baka Maryland. Kauna eka Maryland ngotebi ebalini I'm now in Maryland. It was on a Sabbath day. Ebalini agastop kogende kanisa agacha go to host di tukuligima agatutali everywhere in America. This lady, Omoyurania, is my good friend. Agacha agaoncho kagatika ko my friend akabu muisikone. Ekiagera chinga kichonsi nginakoro aro murwaira alia. Evalini ako ngakresini nami nyokana ira nginakoro nyagitari usongo. Vancha ina nginakoro sana ngina Teresia. Mbaka karongi nginakora ando jiritangani agonde vinga ngoma tene balini ontoma ko nyagitari nginakora agakagera yondo musani we balini ngumunyoma. Antiria karona nya orokagere bo ngagenda one day gongo jikoiro mongina gitari ngacha na my wife stand up. I didn't want to explain myself but I came with my wife umongnoria kamarora so umongnoria ga isanekanga injiro musani we balini my wife kwani abantu enyomberia etenene rugorari ya mamo mwabo Everino mwakogeto muberania ninje na yagacha umwana oyo Everino agante pastor we have come from very humble background. I want to surprise my parents by giving them a gift and I don't want them to know. So she trusted me agachaka guntumira chiwese. I even didn't know I was told you were in Meru. I'm so happy. We were working closely with Eddie. Every time I could come here to assist in Yomberia Balini Kubeke Mucharia. Tindi etibesa ya Balini no nishiri. My down to Barao to Michus Kuru America Muvenivaria. In Chekina Aragokora, and Arakoenda si Dira. Na kesimi bagamba balini bayiwana ligoli otomera chibesana mwa mbaka korona rugocha umongina gacha kumoma ninga to gutumia pasta gocha oturu kumwekera mugutanga made umongina tiri kubikura maguta tigangu agachire nyombe kaya mbako mwako geto ere utambe kara kondora negari yagonde bingekiane ntiri mbogochi mata ai kona kwa gache nyomba Ndebambia ndusie chiana na mwa eromi yokorete gendukiaye mongina gacha tebe balini mo pasto yo gutuma go charo mo be tari gutaka kuragira na go me dibate discipline yo kuragira ngacha korango ge chino mongina agacha kondugera na ba moremereria uruga twaragira no mo akoge to na tebe balini ro naragira e balini go kasana mongino karanga magena na dina me kogenda. Wano enyomberi nkayagache kaera until una naje tekubwata ne balini nyangi wano ebalini ninja na mobsibe nyangi akanyom no musacha oye uyo karamerika I think utalia igo. I have a long story with this family. We have walked a journey and that's why I'm so affected by the death of Brother Boaz, because when I landed in America I was very happy in ebalini no bale na mumuro mwabo nkamanya abantu babereko ba America igango chenchi bali matrix ya familia yabo ebalini sei no kanya chenchiri saitani oyakire lakini taranyara you will stand again. I think I connected with you my sister in America na ende tuabe toko kwana nere o stand with your family because ina motebetinga onye ebalini olelete na into batu asireti tata na my brother na yega wa America contribute heavily aso kumugusweri omuchando nantoma with the condolences. Evelyn get it easy from my sister in Texas na enda ante bire otari kuchigasi
She's watching us as we do the burial of your brother. We are here, Sister Evelyn, and your dear family to stand with you. I'm now coming to the second part because I've laid the foundation why I must be here and why I hold dearly this family close to my heart and why I shed tears because of Boaz. Sister Evelyn and your siblings, we have no words to tell you, but you have lost. Tindimuya somutandao, tindimuya, no yana se chire die chimokoro kegesa, chimwareta chinyingi, timbu at time, ngotegerera sana. Na indi tindimuya kona kubwati bintu bikuri ku social media, lakini my wife, obeiro kong update, ingi kegendrete a program ya Boaz. Na indi obeiro kong inyolia matusi, abera kurutua sibiriro bya Boaz. Na korame family yogeto amangana makong. Let me tell you no pastor. Asenara basani mubweneta goika. Na asenare mutagwente go soa. Na mubaba sani bayime. Ibintu mbiri mogo kora ebintu mwatigere family uchimoino. To we soy in every aspect of your family. A family is a complicated unit. You cannot understand the complications of every family, including my own family. Every family has logistics. Ibintu binde kumwaso ari n'abasani bakonye isimo konyara biri mutari konyara bakora gendo keke batigere bakora ibintu byabo ekiagera kiri family is so complicated. A family oyo enyara bweka koyerosi inyasaye oito ole igoro nere bweka korosi family. I have been here in this family. I know this family. Bali moko genda mwaba chinchini ya family mwataka kororia na ku understanding na ku treat na ku beka solutions. Go and train yourselves. Unatora barandiga there are things we can't do we family as nare toika twatigero. Unabona toiga we will only do this service. After this service it is the family to sit down and agree the way forward of their family. There's nothing you can do. But when I was thinking of what could I say in this funeral today, I came up with the verse, very strong verse in the Bible. Every verse is very strong. There is one lone preacher I like by the name Spurgeon, who was a lone preacher of his time. One day he makes a statement, very lofty statement that will outlive time. He said this, put me anywhere in the Bible, and I will slowly find my way to the cross of Calvary. Which means Spurgeon held dear every scripture in the Bible. He knew that every written word of God leads one to the cross of Calvary. The cross of Calvary is our ultimate goal, is our ultimate objective for everybody who lives on earth. When we talk of the cross of Calvary, is when we want to comprehend and admit, accept that the cross stands as a sign and a symbol that the world was once lost, but it was redeemed by the blood of Jesus on the cross of Calvary. Mukristo ni bwens, ometa senseye, igako menyomanyete, I cherish the cross of Calvary. And that's why Spurgeon says, when he reads every scripture in the Bible, he sees the cross. And when he sees the cross, he sees a savior of his personal life. He sees his sinfulness and he sees his redemption accomplished by the Savior Jesus Christ. Therefore, when I read from the book of 1 Peter, chapter 5, verses 7, this is what the Bible says for this funeral. 1 Peter chapter 5 verses 7. The Bible says, casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on him,
for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Na kila mmoja wetu asema amena. Peter gagoteba mutweke omonene imejando yao yonsi na makongo ao onsi n'obororo bwao bwonsi nari utari kunyara mutweke omonene Nyasaye. Why? Ikiagera nere okurinda na inde gakurinda n'obwancheni na indolenda aso kurigereria mono. That is the verse I chose for this family. Why did I choose this verse? There is one singer. I have seen so many singers in this gathering. And I thank you so much because you have composed so many wonderful, encouraging songs that goes around to comfort and encourage the well-down people. Materio yo akoro kwa Sifila Davi Martin. This lady, iga nyomire no musajo kuru Martin. They were living in the UK, not in UK, but they come from US. They lived in US in those days. The husband to this lady was a preacher. I thank Lord that we have so many preachers here with our spouses. One day, this man is invited to go for a missional preaching. It was on a Sunday. He was prepared to go and give a sermon. Suddenly, as he was preparing to leave, the wife by the name Sifila falls sick. And this man thought it was necessary for him to stop going to preach and stay with the wife to give the care that the wife needed during the time when she was very weak. But can you imagine? Can you imagine something came about during this scenario? The son who was around when the mother suddenly falls sick talked to the father and said this: Father, don't you think that if God wants you to preach today, he will take care of mother while you are away? This was the concern from a son, because he watched at the movements of the father in the house, and how the father got disturbed by this illness, the sudden illness of the man, the wife. And the son comes up with an idea. The son comes up with a thought, and he tells the father, my dear father, don't you think that if God wants you to preach today, he will take care of my mother where you are away? Just by this thought, the father rises up and he goes for mission. He leaves the ailing wife in the hands of God because the son had come up with an idea. And while this man was away for mission, having finished the mission, he walked back home. The moment he landed in the house, he finds the wife in sound health. He finds the wife in what? In sound health. The God of the son had taken care of the ailing mother. And the mother developed a second idea. If indeed my son said, God will take care, then let me compose few lines of a song that shows how God takes care. And then when the husband arrived in the house, because the husband was a composer of songs, he hands over a note of few sentences and asked him, can you compose a song on how God takes care? And that's why we have this song in Ekekusi 244, Toiroka Ababisa, Nyasaye Nakurinde.
Can we sing that song? Toiro ka abavisa prende se chimbaba chaye ne nyasae Chera chonsi kero yonsi Iona korende Nyasai na korende. Who takes care? Who takes care? At what time? At all times. Mzee Ogeto, ni Mama Teresia and your children, you have gone through turmoil. You have gone through difficult moments since your son succumbed. Manolia Marinho Yataska, engage very serious in serious prayers for a brother. Until one day she tells me, Pastor, if there is a time you need to pray this now, I don't know how. But in all those times, who takes care? God takes care. As you move away from this funeral, go knowing that in all circumstances that we go through in this life, it is God who takes care. Nyasaye nere okulinda abantu baye na Nyasaye abasisenie aseriedere Yesu Kristo oyoromotolito. I'm now entering part 2 of my presentation. In this life, and I want you to listen well. Abantu mbale nsi bako so unfortunate in life. Quite unfortunate. Like you manoria otiwa. Lady, my sister, is it June? Eh? Where is June? June, can you stand up? Baba, in this life, you have become so unfortunate. Quite unfortunate. Quite unfortunate that as a growing young girl, you are anticipating na yo kino no moise kuya na yo nyoro musacha momenyerere amatuko yo kwego ke yubuki mabwino makwiri ataraba batinze gukoboria matuko nalinga mwego gitino musacho, you will say kneel. Musacho oralire ogotigira sero. My daughter, my sister, nare kobaye ntinkunyara asobogi mobo asinge njo kwarorire muno musacho wa tindi kirubunesu cha igo kware kweru weke ngwanso asinyasaye weke ngwanso tebenga asamasikani yo musacho one no yana very so unfortunate. I want to live as a queen in this life. Orora masisi ni wanyasaye na indo so kie no yana abantu bali bachecheretie makweri yo musacho. Lakini goko gende njire ngao wono uwe tagora no nyi miaka yao eremeke akuru ask you sacrifice yourself ebukungo tebere momenya mo goika makweri awatanane na be kunyara komenya ubugima bwa makweri ko gwatana na bantu bande basokire bakwire rubanganyire bachire lakini ndike bunge kina boko ge outlive. You can outlive that verse where you say njebona asina soka na ndinga tindi ko musachona. I want to prove to God that indeed God takes care.
online na ndiri ogiri aneneri nene. Let me do the last program of the church service. I'm now requesting Bible Bevalin by Karansari, Babeke Balige Ucha. Babeke Birugari, Balige Ucha. Gambori Bible ba Poas, Bible ba Poas bagende by Karansaria. Tubakorere eshere yo moerio ya maskani umwana obo Bible ta sense na ende tobatebi nga God will do what? We take care. God will take care. Muy beraninta que tu buate instructions. Veka bibera via Bible ba June. Is it June? June, yes. June. Anda que te barigerani ga. Barigerani. Tiga batige ekembi yakere veka kiriko rugoro ekamo mwaka abere rugoro yo veka bibira yambori abaiboli ba June baichega baikaranse abaiboli ba June Koreranju. Ono mbekere kemari kiri ucha. Yo. Na ya Bible ba June ba enda kiri sikabarari. Where they? Ebire ne bino gose muri gwiri mwaka ngayachi ayo mwaka ina ngayo mwaka genda is June martewe aje Mwaka njuwango. It's okay. Pole. Sekarang satu sawe. Yambori abana mwabe balin baikaransa magaye kiro kiribonsi raine yamo mukane birugo bino muikaransaria bali mu bwa camera na mura onje kumuri guchia because we are doing our service towards that side. Ngai ba enda bana mabo Poas Awai boli intagarare inwe mwensi mwabwata niwe ase nyangi ya Boaz na June na inde nonye yabera unfortunate nga Boaz yoralire. June is there. June is there.
Igona arigoteba ng'a nonye Boaz orarire abaibori ba June konyora omoise koino ochorire omwanchoe baibori mbare bakora ikekera makwiri abaire bateba gutokomenya lakini onya abaibori aba bateba ng'a Boaz narigete legacy yogoteba buno omwana yakorerwa n'omorugi oye ntogosika mang'ana y'omonto orarire barenga mogoteba mang'ana yasikwe ona ari gosaba omogakambiya mono rero nkomorwore obisheri omwana watigara omochioyo akini egesaku kiaye naende otware gosaba ng'a kogokorabo aye otebia abaibori aba barende omwana oria rero ngosabera ande omwana okorokwa Asha in a very special way. When I was reading the Bible in the book of Genesis chapter 49, Moiberani, I want you to listen to this verse. I want you to listen to this verse because you were the master of ceremony. When Jacob was blessing his sons, Jacob had 12 sons. And one of the sons of Jacob was called Asher. And when he was blessing one son after another, he came to Asher. And this is what he said to Asher in particular. In the book of Genesis chapter 49 verses 20. Jacob says, Asher's food or supply shall be rich and fat, and he shall yield and deliver loyal delights. Asike gusia goteba endagera ya Asha gusokonyora washa nkobo gutinenku naende nkobo kunoru naende omwana oyo name na kwama amaya ayarabe bunagakorwa ase nyomba yekerwoti oyi Yakobo ogo bless omwana okuruku Asha asa abana baye 12 igahoteba ng'a Asher's food or supply shall be rich and fat, and he shall yield and deliver loyal delights. Omwana oyo okuruku Asha nabe endagera yaye nebe engale enyinge naende nebe yobotenenku naende noru naende name na korenta na kogesa amaya koruase enyomba yekerwoti. Let me tell you, mwensi bali muri abaibori karo mweyiboira abana kubaruka muri amarieta ayanda ari prophetic in nature. Mwakagira ng'ando omwana oyo nabakomenye genteke nakekora gusia atwanye gukaniwa takuruka abana gesimba takuruka abana nyang'au takuruka abana gesami Rukabana Marieta ayakorokia prosperity in life. And I want to prophesy here today and declare ngomwana po asiatiga shall become rich, shall become fat, and shall be a supplier of greatness not only in this family but in the whole world. Therefore, Mama June, don't despise the baby that is in your hands. Omwana oyo is destined for greatness in life. And that's why I want to ask Mama, mzee, simama juu. Nenda uniletee June vizuri na mtoto wake. Umlete umketishe pale. Yule sasa ni mfalme. Tunataka kumwombea June na mtoto wake. Yakobo gagoteba omwana oyo nabo monene. Naine nagari atenenke abo mogare nainde narente amaya amanene asobosibwense eriete eri nari Boaz arugeto omwana oye naenda twari gusaba ng'a Boaz atayo intubune kanisa tutumeka sogodekerea blessings ya so mwana atigasense na kiroyo mateba mina amen ndetero omwana oyo June babanjo chino omwana oyo come and we bless the baby. Huh? June, come and we pray for you.
June, come and we pray for you. Tunafanya agano, sivyo? Sio tunafanya agano openly in the market. Kama June means to be here. Na atigo mwana opoa siaki na se lilo baliabo. Mwari gwanja morete tumusabira. Very openly because that's what the Bible says. So June, I'm requesting you bring the baby for prayers. After this, it's okay. June unakaa pale kwa hiyo kiti. Unakaa pale kwa kile kiti. Nasema tumutakase mtoto. Na jina ambalo ameitwa ni jina kubwa ama vibi. Na hii mvua itanyesha leo. Ishara ya kwamba hii familia itabarikiwa. Moiberania, is this thing working? A distance. Nitaka kuenda ni mwombe pale. This thing is not working. Is it working? Oh, it's okay. Thank you. Thank you. Sasa nataka kufanya maombi ya mwisho. Juni. Kuja tukuombe. Kuja tukombe. Niletee mtoto. Mlete tumombe. Mlete nimombe. Simama tuombe. Tuombe. Omochenu Nyasaye tatu itore igoro. Twabekira marwa itonse aseke wandeke kyomwako geto. Asokorara ku mwana ya Boaz. Mariga abeira manga asumuchiyo. Wantumikira asogotangase nganene that God will take care. Yesaya na asabire ulindo mwako geto. Ulindo mongina Teresia. Amona abana baye batigaire nyuma yokorara ku mwana wa Boaz. Boaz konyonyoro mwanjoye ogorugu June. Na ende bakamurukirie tari nene liebuku. Omwana Asha oya kuba kwaneta mangana manene Nyasaye gona gusaba litukuria rero nabera nyareka ni familia ya June igo barocho musunte go chimutwa lakini asinge njo June akwereirwe na enda bwata manyinga yo mwana Boaz na mubekiria marunse amonayere togusaba uko osesenie June omulende June omogitere June omoigorera matukama yabo sio June no mwana oyoye Asha acha kobege ntekerene asobusibwense kende ngetoka geko gocho mwana oyo ikiagara nje buno musombo na abikiro ko kwa nasale gosabanga chinguru chigoro chibaso mwana oyo asokinigeza kukia Boaz Tata Nyasaye nasabire June make the right decision. Chuni taba sako tegeri birengere biye marititude na nensengima. Chuni buno mukungu onyometwa anacha na wetenenera amanyenga bakungu na babago kwirwe karabara bake no se karabara bagotu. Ase go mochenu kuna matoima jakiri go tonya aba yebisi binera asumusubati o June. Na asabire igoreike emukumbate na inde samanuma yateba you take care of this family. Tuasabira so kwegena na kero yo matebe. Amen. June, this is my hand. God bless you. God bless you. Pastors, come and give June the hand of blessing. Come on. We want to bless you. We want to bless this young boy to live well. Mama, God bless you. God bless you. God bless you. Yeah. God bless you. God bless you. God bless you.
God bless you. God bless you. God bless you. Omoiberania, because it's raining, I want to ask you, besides giving elaborate program, Moiberania, you give me orders, we go and bury pours. And Naragoba Saba, don't go against the prayers that have been made today. Leave the prayers and God shall bless you. Thank you, Pastor. Mheshimiwa Jerusha Momanyi, shilingi 5,000. Yule mwakilishi wake ako wapi? Alafu kuna rafiki hapa na yeye ametumwa. Tafadhali toenge rongorie yu. Biamono, nencha samaria dankoro kumasote dari asie mburembe. Gona achira nencha kote ebie family yo mwana mito pasi ogetonga pole. Umwana mito koro kwa gusua gusupasto mochweria. Konya bamenyete na na pasi aria chinse mocha Minnesota. Nere gante bimo kwa kirisha ambare konyara koba bonsi. Nere onte bingango chaiga. Nge omogaka ise pasi ogeto chishiningi cheri fuibere. Nge no mongina Teresa nere cheri fuibere. Amo na June oyore ngina oyore omosubatio marehemu. Nere moe shiningi Naigure korwe buku nainde na manyire me chande menge mondo gocha umosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegende yeso mweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days.
Mambiengia, mambiengia, Taro moche dhahabu mambiengia, Ona mwegene yesoweku, Onda koro wancha kwae, Inyeti ensemble. Mambiengia, 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 Ona mwegene yesoweku, Onda koro wancha. Nebo kwa heri mambiri gocha na tomanyo siye mambiri emme chande gotochera tinchera chomonene unera moerio na tomanyo siye mambiri ngia. Kwa he gocha ke obu na twabwire na tomanyo bwire na tomanyo siye mambere ngia. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa mimi na kitu. Katika malisho ya majani mabichi, unilaza kando ya maji ya utulivu, uniongoza, unikuisha nafsi yangu, uniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake yeye. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Gongo lako na fimbo yako Bwana vyanifariji. Wema nazo fadhili zako zitanifuata milele, nami nitakaa nyumbani mwako Bwana siku zote za maisha yangu. Mapito yako uniongoze katika kweli na kunirehemu, wewe Mungu wa wokovu wangu. Bwana
unionyeshe mapito yako, uniongoze katika kweli na kunirehemu. Wewe Mungu wa wokovu wangu, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Gongo lako na fimbo yako Bwana vyanifariji. Taro moche de dhahabu mambingia, Kona mwegene soweku Kondakoro wancha kwae Nyetige ensembe Mambingia 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 Taro moche de dhahabu mambingia, Namwegene soweku Kondakoro wancha kwae Nyetige ensembe Mambingia Tewo moga Aye buku konde no boichana,
chano ayera bienchera yo morembe na ayebuku amagana maya amasasaya nyarekonda ochika kwaye eiro wanchani oi como ello vigenderere. Chun ruta maraba. Wata kwa bako mautuno mwano. Rusia. Ubuna bobo anjan bwe family. Omwana na wake kamago na ende tiga enise. Rusia. Ruta. Chun Rusi gata to. Rus bona yao. Wano Rus chun news. Chun Rusia yao. Teresa. Mwaka tu. Leta marawa sama. Barin. Inga ceremonia ya erire Boaz atimuke asomanene tusaba sogokora mujene Nyasaye mbiya monansi mirubirie menene yabeire safari ya Boaz ya ereira bono kagutubirirwa na bamarika gotebanga mwanya bantu niriraba nane naho tukwirana obuinobu mbutigare koba ikimanyiriri kyo mwana wa Saraire pake kerege turikio mwari keocha kubuga abacheno bakoboka sisi ni familiere in a state of confusion Nyasaye obarokererie nchira yo komenya asobuye wa Yesu Kristo oyoro motori to amen. Do the last one. Yeah.
masundoka wakwa